je ne l'arrête pas, il risque de tout annihiler. Vous devez sortir de là, c'est un ordre. Je vais faire ce qu'on aurait dû faire depuis le tout départ. Je vais parler aux 7. Vous avez prêté serment. Vous trahissez ce que vous... Non! J'aurais besoin de ça. Encore un petit... Tiens! C'est pour nous que ça va être. N'allez pas voir les chefs. Jones, réponds. Vas-y. Incroyable. Ça a fonctionné. Bon, je sais que vous n'avez aucune raison de me croire, mais... Oh, attendez, écoutez. Géno! Je peux vous trouver, Géno? Et les sœurs? Je peux vous les trouver. Mais j'ai besoin de vous pour régler ça. Marché conclu. Pour l'instant. Voilà qui est rassurant. Il est temps de se mettre au boulot. That's our ticket home. Do not make me regret this. And get that looper ready. We don't have much time. Looper? You again? Never mind. Look sharp. We're saving reality. What did you do to the 0 point? It wasn't me. There was... With this level of entanglement, I don't know if I can fix it. Well, we're not giving up. Who said anything about giving up? Stand by. Once the 0 point starts to bloom, there's no going back. We've got portals! Not good! Those aren't portals. Reality is breaking down. So... we should close them? What do you think? Yep, gotcha. We're on it. Yes, got it! Instability will only get worse from here. Watch out for reality waves. Copy. We'll keep watch. Reality waves can change anything in a blink of... I'm a butterfly. That was a big one. Everything all right down there? I'm a butterfly now, so... no! I guess you're up. I'm gonna need you to be my eyes and ears, and arms, and legs. You're gonna have to close those portals. Can you handle it? Haha, of course you can. Let's go. Head back to the portals.
this is good, but it is beautiful. Good work. But I'm gonna need more time. Keep going. Copy that! I see 3 more portals, but that next one is really far. I wish we could... Whoa! I can teleport? Get down! We're gonna need to find a way past the hunters. Actually, never mind. You look amazing! I've spent my whole life studying the 0 point. And this is the first time I've really seen it. We need to move faster. I can't keep this up forever. Hang on! I'm getting us to that 3rd portal. So the wolves are new, right? Whoa! Alternate realities are breaking through. We gotta keep moving. Oh! Reality wave! Thank you, Docs. I feel like reality just doesn't like me. It's a good look. It suits you. How are we looking up there? It's too much. You have to keep going. We've only got 1 left. Hold on. We got company. Use one of those reality waves right about now. Well done. That's the last one. I think we got it. Whoa. That's intense. Okay, this next step is critical. Everything okay up there? It's not enough. I can't stop it. But I might be able to contain the blast. Must be sealing himself in. You don't have to do this. You're not leaving until this is done. He needs our help. Come on! Chance. You need to seal off the 0 point and overload the device. Overload the device? I'll be trapped in the loop! We'll both have to find our way back. No matter what happens, do not give up. I will find you, and you will tell me everything. You have my word! Here we go! Même si nous sommes isolés, nous sommes tous liés par une force primitive. Elle nous pousse à nous adapter, à courir sans relâche
courage vers l'aventure. À ne jamais abandonner. À affronter nos plus grandes peurs, quelles qu'en soient les conséquences. À nous dresser contre nos propres ténèbres. Cette force primitive a besoin d'équilibre. L'île est devenue sauvage. Faites-en de même. Hello and welcome to PlayStation Grenade! Fortnite Season 6 dropped today, and as is our 3-year mission now, this is the video series which runs through all the map changes. Later this week I will also have a bunch of new videos all about Fortnite lore, so please think about hitting subscribe if you are new. Also, shameless Code Adamaru plug here. Thanks muchly. Okay, so Chapter 2, Season 6, Week 1, let's do this! So the 0 point has been contained once again, this time by the leader of the Seven, the Foundation. How cool was that opening mission? I spotted a ton of things you need to know about it, but let's deal with the aftermath first. The sealing of the 0 point caused autumn to fall over 6 areas of the map. At each of these points is a spire, with a launch pad to enjoy at the top. At each of these points is a guardian who protects the spire with their life. And here's the cool part. By eliminating the guard, you'll be able to pick up this object, which harnesses dark energy, seemingly to jump higher. Well, did you know that if you take that object all the way to the central spire, it will be linked to one of the ritual spots? Place the object in there to receive the spire jump boots. These things can be powered up by jumping repeatedly, and on the third jump, we can dive into a glider redeploy. Now that is a map update with consequences, I love it. And I guess we just wait and see what the community do with this item now. I was wondering if the boots would prevent fall damage for meme potential, but no, you go splat. Here's a Myth Chaser question. What do you think will happen if we take all those orbs to the center spire? Myth Chasers, we got work to do. At each of the new spire locations are buildings which are very similar to each other, so we won't be going over every location, but some of them are unique. For example, have you visited the Colosseum recently? It's an absolute ruin. The stone and concrete has been broken, and crops now fill the former fighting pit. Gotta love this touch. Peely's statue has been turned into a Triceratops Lord. I would totally buy that skin. Inside the ruins are now cave paintings, including a Ryu-style uppercut to a dinosaur. If this is a glimpse into what comes next, then count me in. I want to fight dinosaurs. And shut the front door, what the heck are these? At various points around the island are dinosaur eggs. There's a satisfying splat when you melee them, which indicates these eggs are the real deal. Could we be getting a dinosaur-themed update? Last time eggs like this were here, they hatched into the hybrid character. Dinosaurs would totally fit this time period we're in. This primal age is the foundation of human life. Here's an interesting little addition to Season 6. Over by the Pipe Man and Hey Man, smashing out a high five, is a brand new building. It's relatively modern too. There are blacked out curtains suggesting something is awry inside, but everything seems to be okay. It looks like there's some sort of power outage right now, as candles make up the main light source here. One of the rooms is labelled no entry. It's a bedroom, of course. Posters are on the wall for old epic games like Jazz Jackrabbit, Shadow Complex, and One Must Fall. And look, there's a new misfit bear to keep an eye on. Last Christmas, these bears came to life and attempted a coup over the gnomes. It probably won't happen again, but I'll keep an eye on this guy, all the same. Hang on, Graham! Is he still there? Whew, oh yes, Graham, our Lord and Saviour, continues to watch over us, and once again, the gnomes have an update. Deep in the basement of the Grenade radio station is a new spectacle to feast your eyes on. Graham is in the studio laying down new beats for an upcoming track, set to blow your minds. I tried out for a role on the song, and it was a no from Graham. Thanks, mate. Oh well. A small change which is likely to upgrade over the season is outside Lazy Lake by the waterfall. There's a new sheriff in town. Well, it's the old sheriff in a new town.
This update removed the old jailhouse which we found in the desert, and now this place is the new spot for law and order. It's non-existent right now, just a few supplies and a tent. I think this will expand over the next few updates. I really hope it does. Over by Pleasant Park, do you remember the grumpy bush which sat outside? Well, that's been updated, and it's now a stone face instead. It's a small Easter egg, but definitely worth mentioning. Last season we talked about the convergence, points of interest from the first map being brought back, like Flush Factory and the Durburger. Well, a few of those new spots took a hit today. Look at the dusty containers right now. They've been all but destroyed. I guess the convergence is on hold for another season. Can we take a moment to appreciate the green return of Risky Reels? This place has been through so much, and last season it sat under sand. This season there are much less vehicles, but other than that, Risky Reels is back, just like day 1 of Chapter 2. An update which is not so great occurs up at Tomato Town. Can you spot it? It's earth-shattering, isn't it? Yeah, the tomato head no longer spins round. I am absolutely devastated. But I also remember what happened the last time the head stopped spinning. It completely vanished, and 2 years later it reappeared in the woods. Hopefully the spinny head will come back, because other than this, Pizza Pit is looking good right now, no longer buried in sand, super clean and ready for a grand reopening. As well as gaining new POIs this season, we've also lost a few, namely Hunter's Haven, now reduced to a Neanderthal village. This is one of the places the dinosaur eggs can be found. I also found this interesting. Remember the ritual sites found everywhere on the island? Well, this season, there are a ton more to be found, each one with offerings to plunder. I made a video a long time ago about how these will likely be more important in future seasons, and maybe this is that season. So far, only Thor has used them to summon his lightning and thunder powers. So every update since 2019, I have made my way down to the redacted bunker and hope for a change. And finally, after almost 2 years, we have an update. Surprisingly, it isn't the bunker itself, it's right next door. It's a small building to the right. Open this up and you'll spot this. One of the old vaults from season 2. That was a good season. A word above can be read. B-O-O-O-O-O-O-O-M. I'm not sure how many O's are there. Anyway, boom! Suggesting that this is linked to TNTina. We can't get inside right now, but we can shift to see a rift shard here. I'm guessing this is part of the skin unlocks for Jonesy. It's maybe a huge part of the lore too, which has me thinking. So over the next few days, I'm going to be talking to all the NPCs on the map to find out clues about the story. So be sure to check back in a few days. We'll break this story wide open together. So Lazy Lake looks to be the same as last season. Still no update to the insurance building. I've low-key been waiting for a new diorama to be placed here since 2019. But there is a change to be found. Get your butt down to where Midas's gold toilet was last season. You'll find that it's gone, but now break through the joining basement and you'll find a new room. A secret archive of art. But wait, something is missing here. A display cabinet in the middle with nothing inside. This for sure must be linked to a quest line. Anyone want to guess what will end up here? In fact, maybe we should try putting one of the spire orbs here. Note to self. Over to the former sweaty drop spot, Salty Towers now. And it's now Bony Burbs, am I saying that right? The clock tower has survived, but alas, on day 1 of the season, it does not function anymore. Well, at least not for me. The buildings here are all adapted from what was left behind from the previous buildings, rather than new ones at other locations. The coolest update to me are the bridges in the primal zones. The former structures are now Fortilla-like living spaces and remind me a lot of Mad Max. And to add to this, the Lord of the Rings aesthetic from the tower spires, things are becoming quite apocalyptic. Sadly, in this update, we've lost access to the IO bunkers under the map. Stealthy Stronghold is solid ground again, as are all the other old locations. I even checked under the map and can confirm there is no subterranean elements in this season's update. And finally, there are legendary loot stashes on the island again this season, and they look like this. I bring this up because I don't know why it says week 7 on top. Are they linked to the secret skin maybe? What do the numbers mean, Mason? Chicos, vamos a comenzar con los cambios en la actualización 16.0, una actualización que ha venido con bastante contenido, de hecho pesa mucho en la mayoría de las plataformas.
tenemos 5,4 GB en PlayStation 5, 28,6 GB en PlayStation 4, 26 GB para Xbox One, Series X, 10 GB, 12 GB en Nintendo Switch y, ojito, 8 GB en Android. Vamos a comenzar este vídeo dando un pequeño repaso al pase de batalla que probablemente os interese a la mayor parte de vosotros. Tenemos 7 nuevas skins más la skin secreta de la cual os voy a hablar a continuación. En el nivel número 1 vamos a tener la skin del agente Jones, que había muchísima gente, incluido yo, que queríamos verla dentro del juego. Pues aquí la tenéis una vez que compréis el pase de batalla, ya sea porque lo hayáis desbloqueado al ser del club de Fortnite o simplemente si lo habéis comprado vais a estar desbloqueando la skin del agente Jones, que como veis viene con el traje, pero también tiene 5 estilos alternativos que próximamente os diré cómo se pueden desbloquear. En el nivel número 15 tenemos una skin que a mí realmente me ha sorprendido y es la famosa Lara Croft, ¿vale? Que viene con un estilo extra del 25 aniversario en el nivel 22 y después tenemos otro estilo también que ahora os voy a decir cómo se puede conseguir y la verdad es que a mí personalmente me ha encantado. En el nivel 29 tenemos una skin también que está bastante chula, su nombre es Tarana y viene también con un estilo adicional que se puede conseguir en el nivel 37. Pasamos al nivel 50 donde podemos desbloquear la skin de Raz, que es una skin legendaria que también está bastante chula. Si no me equivoco esta es reactiva, ¿vale? Y se va cambiando de color y se pone de los colores del cubo. Como en todos los pases debe haber una skin cómica, en este caso tenemos a Comandante, ¿vale? Que sería la skin de pollo que estáis viendo ahora mismo en pantalla y también tiene un estilo así tipo sorbete que se puede desbloquear en el nivel 69. En el nivel 77 tenemos la increíble skin de Raven Renacimiento, que también viene con un estilo clásico que se puede conseguir en el nivel 85. Y para finalizar, la skin de nivel 100, la máxima skin de esta temporada, sería la asesina de la aguja, una skin que a mí personalmente me ha encantado, es una maldita locura. Este conjunto lleva la mochila alcance espiritual que, si no me equivoco, cuando la llevas puesta se convierte en el ala delta alas de aguja, y tenemos también un gesto que también se desbloquea en el nivel 100 mediante el cual podemos descubrir la cara del personaje. Completando las misiones épicas vamos a poder estar desbloqueando el estilo clásico para la skin de Lara Croft, Tarana Índigo, un nuevo estilo para la skin del pollo y el estilo Rachel Root para Raven. Al igual que en todas las temporadas tenemos una skin secreta o skin oculta del pase de batalla. En este caso tenemos colaboración con Neymar y vamos a tener los cosméticos de este futbolista dentro de Fortnite, ¿vale? Será la skin secreta o la skin oculta del pase de batalla que se va a desbloquear en 43 días, así que en poco más de un mes pues sabremos cuál va a ser la skin y todas sus recompensas para los usuarios del pase. Pasamos a los cambios dentro del juego. Tenemos un nuevo mapa que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Si os fijáis es muy parecido al mapa que teníamos anterior, conservando la mayor parte de las localizaciones antiguas, pero en este caso en la zona central todo lo que está de color rojo son nuevas localizaciones, así que os recomiendo que vayáis e investiguéis toda esa zona porque hay un montón de cositas súper interesantes y vayáis descubriendo todos los secretos que guarda esta temporada número 6. Uno de los cambios más locos que sin duda se han introducido es la llegada de los nuevos animales, desde ranas, gallinas, jabalíes o incluso lobos que se pueden domesticar. La verdad es que esto va a ser súper divertido porque tenemos un montón de nuevas funciones, como por ejemplo podemos utilizar las gallinas para saltar más alto e incluso evitar el daño de caída y conseguir materia prima para crear objetos. Y sí, chicos, es que los crafteos se han introducido en esta temporada número 6. Una vez que eliminemos a un animal podemos conseguir algunos recursos como carne o huesos, o incluso podemos sacarlo de algunos otros lugares. No os preocupéis, ¿vale? Porque próximamente voy a traer una guía de cómo funciona todo esto y de momento podéis ir investigando. Es tan fácil como abrir el inventario y en la parte de arriba, en la derecha, nos va a venir una casilla que se llama fabricación y ahí vais a tener pues todas las armas que podéis hacer a partir de los materiales que tengáis, ¿vale? Así que simplemente id echándole un vistazo y próximamente voy a estar trayendo una guía exacta de cómo funciona este nuevo sistema.
Justo ahora mismo, chicos, tenéis la lista de todas las nuevas armas y objetos que se van a poder utilizar para los crafteos, ¿vale? Todo lo que se puede conseguir en esta temporada. Como os digo, no os preocupéis porque dentro de muy poquito voy a estar subiendo una guía completa donde voy a explicar cómo funciona todo esto. De momento, simplemente, bueno, pues que sepáis que están activos los nuevos sistemas de crafteos y tenemos nuevas armas que prácticamente están sustituyendo a todas las armas que teníamos anteriormente en el juego. Probablemente la noticia que estabais esperando: regresa la escopeta Pump que tanto se había criticado. Bueno, ya sabéis que no estaba en la temporada pasada, pues en este caso tengo que decir que ha regresado, pero creo que tiene un pequeño nerfeo, ¿vale? Quiero que tengáis eso en cuenta y que la probéis. Podéis fabricarla vosotros mismos con piezas de coches, ¿vale? Bastaría con picar los coches hasta conseguir piezas, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, y teniendo una escopeta normal, ¿vale? Podéis, por así decirlo, mejorarla y conseguir una escopeta Pump. Como veis, se hace de una manera muy sencilla, así que podéis probarlo y dejarme qué tal en la caja de comentarios. Tenemos justo aquí la lista de todos los nuevos peces que han sido añadidos en esta temporada, donde está el pez abrazo, que me imagino que serán los que tienen forma de pulpo. Se puede lanzar, abraza a los enemigos y luego estalla de alegría. Y después tendríamos el pescado apestoso, que se puede tirar o comer y puede causar indigestión. Estos serían los nuevos peces que han sido añadidos en esta temporada. Tenemos un nuevo objeto bajo el nombre de botas de salto. Es un objeto mítico que nos va a proporcionar, como su nombre indica, un impulso bastante grande. Es un objeto que se puede conseguir, bueno, de hecho hay que fabricarlo, ¿vale? Y como veis es bastante útil porque después podemos utilizar el paracaídas, por lo que nos vamos a desplazar de una manera bastante rápida. Para conseguirla es tan fácil como llevar uno de los orbes guardianes, que son esta especie de pelotas, hacia la parte de la espiral y meterla en este lugar, que es una especie de chimenea. Y justo aquí pues nos va a crear las botas de salto, que sería el nuevo objeto mítico de esta temporada. Tenemos también nuevos cofres que arrojan armas legendarias y posiblemente materiales de artesanía, que son, bueno, pues sacos apestosos, partes mecánicas o huesos de animales. Serían los tres objetos, por así decirlo, de crafteo para las armas. Y bueno, pues básicamente que sepáis que han sido también añadidos en esta temporada. The first thing many of us noticed was all thanks to subtitling. During the opening cinematic, Agent Jones spoke to two characters, the woman on the phone from last season and the hench guy in the 7. Neither character is referred to by name, but those with subtitles switched on knew straight away the woman who ordered Jonesy back into the loop is named Dr. Sloan. We still don't know what she looks like just yet, but we do know she has a doctorate in something, meaning she's educated to a high standard. Now that Jonesy has switched sides, he completely destroys his communication with Dr. Sloan, and that is the moment Agent Jonesy has officially left the Imagined Order. The second character Jonesy meets is the Foundation, which may sound like a new rap group ready to drop the album of the year, but as always, the names of the 7 all mean something. The Visitor was the first of the 7 to travel to see us in Chapter 1. The Scientist took the Visitor's work and evolved it using, well, science. And the Paradigm, okay, she doesn't have much lore yet. I personally believe she is Singularity from Season 9, but that is not lore yet, and I get shouted at every time I bring it up, so I won't go there. And now we have the Foundation. The word foundation is used in two ways. First, in construction, as the bottom layer of something there to keep everything else in place. And the second meaning of foundation is an underlying principle. You know, like helping old ladies cross the road. By smashing both meanings together, we can surmise the Foundation is the leader of the 7 and is pivotal to the story, as he represents the beginning of something we'll likely find out in 2 chapters from now. And right now, he's literally holding the foundations of reality together in a giant Easter egg. At the end of the scene, for a split second, the camera travels through a strand of time. By pausing the footage, we can see this. Maybe the future of Fortnite. This is likely suggesting a version of reality in which realistic graphics are used in Fortnite instead of the cartoony ones we have right now. If you need more detail, the rocks are taken from a PS5 tech demo for the new Unreal Engine Epic is implementing. Maybe one day we will see Fortnite have 2 filters, one for photorealism and one classic. I have no idea what these people are doing here, but this emote is a callback to the Praise the Sun gesture in Dark Souls to indicate a warrior of sunlight. This is getting a little too serious, let's change things up. Oh, and I know, for 90 plus days we've been all attempting to name this thing that Jonesy holds. I called it a shard of the 0 point, other people called it a portal gun.
Well, we can clear it up right now. If we keep our distance when it's time to pick it up, the object will pop up on screen, and now we know the exact name, the portal device. Simple but effective. And we also know it's officially a legendary tier item. Let's back up a little. Earlier, Jones jumps from the battle bus to catch the 0-point shard. Sorry, I mean the portal device. Take a note of the fall damage he takes, 99. One more meter of fall damage and this story would have been over before it began. Let's all remember that Jonesy clutched this on 1 health. What a true legend. We've touched on Jonesy's attire in the past, but let's quickly pinpoint everything we can see here. We can now confirm his headband is his own tie. I originally thought this was Ryu's headband, but we now know Jonesy's right hand is the sparring mitt Ryu uses in Street Fighter. The tattoo on his left arm is the G.I. Joe symbol, likely given to him by Snake Eyes. By the way, Snake Eyes will fight Batman next month in Fortnite. That is not a joke. The chest plate and headset are taken from his visit to the Aliens universe and the character Vasquez. The animal silhouette is the sign of the Mandalorian race from Star Wars, and the arrows are taken from the Walking Dead crossover. There's also other influences, especially Batman for some reason, as Jones has created his own utility belt and spiked forearm gauntlet. Jonesy has been acquiring upgrades all season, and this will continue into Season 6. There's a few movie references during the scene. The T-800s approaching from distance is a callback to the Future War scene in the Terminator 2 movie, complete with purple lasers. And there's a second T-2 reference as the truck smashes through the bridge wall overhead, mimicking the chase scene from the same movie. As Jonesy runs forward, Mancake attempts to decapitate him. This brings in Kratos to battle the Butter Barn legend. You may think this is a pointless shout-out, but if you remember back when Kratos was revealed, he scared Mancake so much he ran away. As a callback to that first meeting, now Mancake holds his ground and fights Kratos. Another one of these can be found later in the trailer. When Master Chief appeared, Fishsticks was the first to meet him, and now they are fighting side by side. Tiny pieces of character development in only a few seconds. Impressive work, Epic Games. GG's. One thing baffles me in this trailer. If we pause at the Mancake scene, there is a huge Tomato Town Pizza pit head in the sand. I mean, it's gargantuan. Likely a throwaway Easter egg, but just in case this may come up in the future, know that this was the day we saw it first. As the trailer rolls on, Lara Croft can be spotted. A little bit too early to be a Season 6 character. That would also explain why Jones wears her boots. She may have been intended to be a Season 5 hunter rather than a Season 6 crossover character. She's not joining in with the fight, she's just running in a straight line. Go Lara. Peely gets a regular call out to indicate he and Jones are indeed friends, even after he was eaten by a Jones snapshot to survive into Season 9. But we don't talk about that. Peely is back! Oh no, he isn't. For a split second in the game, a police chase could be seen. This had me confused, mainly because police vehicles were removed from Fortnite in support of the Black Lives Matter movement. This shot here shows the first cop car in Fortnite since June 2020. Jones is prevented from reaching the 0 point by many Battle Pass characters, like Meowsles and TNTina from Season 2. Can we pause for a moment to give Tina the props she deserves? She lands in the perfect superhero pose after leaping from the rocket. Perfection. Also, for a split second, the hybrid skin is shown. It's not there for very long, and the thing to keep in mind here is that these were evolved from eggs. And right now in Fortnite, there are new eggs to be discovered. Finally, Jonesy reaches the 0 point, and we see how the portal device is calibrated. By turning the orb, it appears he can choose a time and reality zone. But in this instance, he's thinking bigger, and is not teleporting himself to that zone, he's teleporting that zone here. In a repeat of the opening events of Season 4 and Season X of Chapter 1, a meteorite containing one of the 7 arrives. Luckily, we don't have to deal with a crater bigger than your mum. Instead, it's just a tiny little divot. The Foundation enters, but unlike the Scientist and the Visitor, the Foundation's pod is huge. He can freely walk in there, whereas the others were tightly packed in. Someone needs to review the class system in the 7. Also, a thing of note is that the same molten rock is found on all 3 meteors we've seen so far, and look at the colour of that pod. Even though the Foundation is a different colour scheme, the pod keeps the original colours set by the OG Visitor almost 3 years ago.
I began looking over the armor of the Foundation. It looks to be from multiple time periods. If you think of it of like how we upgraded Mando's Beskar steel last season, I think this helps understand the materials used on the Foundation's attire. And then one spot on the Foundation's chest felt reminiscent. I'd seen it before, and we'd actually seen it twice. The camera shutter door has been used at the volcano event when we opened the vault. And we'd also seen it last season too. The same effect was used to open the zero triangulation point at the IO bunker. Each time we've seen the mark like this, it represents a changing in reality. But now I have a question. Why does the Foundation have a port near his heart? The day we find out is going to be a sad day. Next, we were hit with the law. We now know 100% that Jonesy and the Foundation know each other. There was not a single moment of hesitation from the leader of the Seven, and Jones knew right away he wouldn't be trusted. This tells us they have met before, and judging by the Foundation's aggression, Jonesy won last time and locked him away. Jonesy is getting beaten to death and stops the assault with one single word: Geno. I searched the web for answers, and the best I could do was a Super Mario character set to restore peace. I know I'm not on the right lines there, but luckily there was a second part to this clue. And the sisters? The sisters. According to Greek mythology, fate is destined by the Morai, aka the Fates. They control everyone and the direction they take their life. Basically telling us our life is not free, it's predetermined, predestined. If you've played a God of War game, you will know these as the Sisters of Fate. These beings weave a tapestry of destiny, mapping out everyone's path. That would mean Geno would be the person in charge of destiny, and the Sisters of Fate would be those weaving it into our timelines. This would also tie in perfectly with the threads of reality pulling the 0 point during the event. Strands of time pulling apart. I can't say any of this is true, but the train of thought this sent me on felt pretty reliable. Let's check back here in 3 chapters to see if I was onto something. So back to the gameplay. During the event, Jonesy became a butterfly. The butterfly is a theme running through the entire Fortnite saga since they watched that scene in the Doctor Strange movie in which the butterfly effect was explained. We came face to face with a butterfly during the Cube event in Chapter 1, good memories. And each time we see one of these, it indicates a ripple in time. Something we did in this reality is affecting others. For example, we saw a butterfly as we dispatched Galactus. This lets us know that that event is not contained to this reality. And during this event, Jones was extremely quick to say it wasn't his fault for Tony Stark's actions. What did you do to the 0 point? It wasn't me. There was... During the event, the 0 point blooms and lets out reality surges of power, causing leaks in time to occur. That's why only the autumn areas on the map are sent back to the Primal Age. I don't want to cover time blooms in this video if that's okay, because that subject can have its own video very soon. But what we do need to note right away is that we've seen this before. During Season 3, the Fade skin was available, and take a look at the back bling. Infinite Bloom. Right in front of our eyes all along. You also may know that I constantly go on about the convergence theory in Fortnite. Well, look at the name of Fade's glider, the Convergence. Follow the butterfly. The answers have been right in front of our eyes all along. We just didn't know the questions. My mind is blown. And one more to finish, let's jump to the end of the event and the creation of the spires. Have you noticed the rune on top of each of them? Remind you of anything? Well, take your mind back to last season and the Imagined Orders logo. Look, there it is. I cannot explain this in the slightest right now, so I turn this over to you. What did you spot in the event, and can you link them to story? Did you see any Easter eggs too? Going to donate thousands of dollars to anybody wearing my skin. Anyone
anyone wearing this skin? Thousands of dollars. Yeah, my Fortnite skin is no longer in the item shop, so I thought it'd be funny to find people still wearing it, the people that are truly dedicated to this skin, and reward them with thousands of dollars. Oh my god! No! Tekmar is wearing the laser beam skin. Let's gift 100 subs. That's roughly $1,000. There we go. 100 subs. No worries. Really good. Look, you wear the laser beam skin, you get rewarded, mate. Oh my, what the fuck? Holy sh... Well, I'm not making my money back because every single person is screaming the F word. Oh my god. Another 100 subs if you kill a chicken. Another 100 subs if you kill a chicken. Go make some nuggets, mate. Where's the chicken? Where's the chicken? Make him some nuggets. Alright, I got you, laser beam. I can hear a chick. Stinky chicken. Dead. He killed a chicken. It's finger licking good. All right, that's another 100 subs. Oh my god. Holy crap. He just made $1,000 for killing a Fortnite chicken. Much love, have fun. Thank you, laser beam, bro. Holy crap. Another chicken. Dead. I got that one for free. All right, Live Forever 999 is wearing the laser beam skin. There you go, $1,000. Wait, what? Wait, what? Oh my gosh! Wait, what? No, Laserbeam just donated! He's wearing the laser beam merch. Should we give him another $1,000 for wearing the laser beam merch? No, it is. Wait, he donated again! He donated another 1,000! Oh my gosh! I wore the merch, Oh, I'm not even wearing the merch. oh, I can't even play right now. I don't know what to say. I'm lost for words. I'll give you another 1,000 if all you say for the rest of the game is Code Laser. You and all your friends. Okay, guys, you're not allowed to say anything else besides Code Laser for the rest of the game. Code Laser. Code Laser. Code Laser. Code laser, code laser. Code Laser. Code Laser, Code Laser, Code Laser. Code laser. Code Laser, Code Laser, Code Laser. Hello, Code Laser. Code laser, code laser. Code Laser, Code Laser, Code Laser. I've got an entire trio just saying Code Laser for an entire game. Bro, I'm tormenting these kids. Code laser. Code Laser. Code Laser. Code laser. Code Laser. Code laser, code laser. Laser. He's dead, but all he can say is Code Laser. Code Laser. Code laser. Code Laser. Let's see if Tiger Power can clutch up. Code Laser. Oh, he's done. Code Laser. That counts. Nice work, my friend. Now his stream's like paused. You can see the donation on the screen, but his stream has paused. It's not good. He's wearing the laser beam skin and he's wearing a high-vis shirt in real life. All right, I'll gift him 100 subs. All right, 100 subs. 100 gifted? Holy shit. 100 more if you get a pickaxe kill. 100 more if you get a pickaxe kill. All right. Oh, that guy's a drone. He's got himself a bot, I think. He's got himself a bot. Come on, bro. Yes, do it, do it, do it. Yeah. Let's go. I mean, he killed the bot, but that counts. That counts. There we go. We got him his 100 subs. Oh, there it is. Oh my god. I'll kill him with the bow for beam. Yes! Oh my god, bro. Thank you so much, bro. What the hell? All right, we have a young controller player here. Let's give this young lad $1,000 for wearing the skin. Thanks. This is Fresh's, like, competitive teammate. I don't even know what I'm watching. Like, what is he even doing? Like, this is... He's editing at the speed of light, mate. This kid is on so much G Fuel, it's not even funny. Laserbeam with the 1K dono. Fuck. What was that? This skin's thicker than Fresh's skin, you know? Laserbeam skin is very thick. Oh, mate, he's even wearing his high vis by the looks of it. This dude is dressing the part. $20. I wanted a peanut. No fucking way. Oh my god! No! Oh my god, no way! Another 1K for wearing the skin in real life. Another 1K for wearing the skin in real life. Thank you so much, Lennon. Holy shit!
Actually, you know what, Lennon, for you, Only with a bow. I'm gonna kill a frog. That's appreciated. Hold on. Fuck that frog. Give him another $1,000 for killing the frog. Fuck that frog. Fuck that frog. Oh, he's changing his code for my code. Bang. Love you, Laserbeam. His name is Mr. Swag. He is wearing the laser beam skin. There's $1,000. What the hell? Is that $1,000? That's a lot of money, man. Another $1,000 if you build to max and jump off. Another $1,000 if you build the max and jump off. Mom, do you have anything to say? Laserbeam. He's talking to his mum about me, I mean. I'm gonna donate another $500 just to say hi to his mum. Laserbeam says hi and donated $500. Oh, he fell. Was that Max? That was Max, right? All right, I mean, I guess that looked like Max. So I was too busy saying hi to his mum. Oh my god, man. Oh my god. That's $2,500. Is he kissing me right now? That's not okay. Have a good day and say goodbye to your mum for me. Laserbeam says goodbye. Have a good day. I think his mum likes me. This is my good friend, Jake, or Brawlator. I'm gonna gift him some subs. He's a good friend of mine. There he goes. I'll just give my boy Jake some subs anyway. Laserbeam coming in with 100 gifted subs. I know you only streaming to steal my money, but it worked. I gotta give a lot of respect to the people that are actually cosplaying the Laserbeam skin. What the fuck, bro? Dude, what the fuck? Sorry, language. What the hell, man? Oh, he's grabbed the chicken. Kill that chicken. I want to see another chicken die. Come on, mate. Yeah, good stuff, good stuff. Fuck that chicken. There we go. He's got him another $1,000. Oh, no way, dude. Yeah. Are you serious? Fuck that chicken. Yeah, fuck that chicken, dude. This man is wearing a hard hat while scooting around as a Laserbeam skin. Laserbeam the beam. Can he build it? This might be the most well-deserved dono I've done yet. Yay! Yes, he Sorry if that hurt your ears, sorry. Dude, Laserbeam, Lennon, whatever. Thank you so much. Jesus Christ. I like this guy. I like this guy. Keep it up. Yay! This man has just put Someone refund Worm. a screenshot of my skin onto his Fortnite lobby. I reckon that's pretty damn funny. Here's $1,000. Oh my god! 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 Honestly, he doesn't have the skin, but he thought outside the box. I don't even know what to do, man. I'm better like shove this bottle down my throat. Don't do that. Not only does he have my skin, he also has my face just constantly rotating through an entire photo gallery. Yeah, I'll give him 100 subs. Sure, why not? I like seeing my face. Laserbeam, what? Oh my god! No way! No way! Oh my god! No way! Ah, it's Rel. My good friend Rel. He's one of Fresh's other competitive teammates. Twitch thanks for the $1,000. Holy fuck, Lennon. I mean, wait, I shouldn't swear. But Lennon! Yo, Rel, win this game for 2K. Oh my god, yo, real, win this game for 2K. Yo, honest? Yo, I'm sweating. Oh, he got a llama to start the game. The gods are favoring you, Rel. Oh, he's feasting on his snipers, mate. That's all right. That's good. That's good. Giving him heals. Giving him heals. Alrighty. He's currently bush camping. Sit in the bush. Yeah, he's currently bush camping. Top 5. This is where it's going to get intense. Nick, minute. Don't kill me to fully. No. Relly. Rel. So... He died after all that. I just sat there for half an hour and watched him die to fall damage. Dude, that's $2,000, man. For $1,000, give us a speech about why Laserbeam is the best YouTuber. For $1,000, give us a speech about why Laserbeam is the best YouTuber. Alright. Number 1, supporting the OC community, you know what I'm saying? He's funny. He probably the best memer in all of Fortnite, I think, hands down. And
Yeah, yeet. That's it. There you go. That's enough for me, mate. I got to end this video somehow. Oh my god, bro. Dude, 2,000. Let's go, Laser. Well, no one was able to win a game of Fortnite, but the real victory royale was giving $30,000 odd back to the Fortnite. Ay, can't stop, won't stop till we on top. Quit, I think not. Coming hot for the #1 spot, yeah. No key. Look at me go. Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 84 des mythes de Fortnite. Chaque semaine, on analyse ensemble 5 mythes que vous nous avez proposés et on voit s'ils sont vrais ou non. Si vous voulez participer et proposer vos mythes pour les prochains épisodes, je vous explique tout ça à la fin de la vidéo. On est donc parti pour le premier mythe de cette semaine. Le premier, c'est celui de T qui nous dit: est-ce que les vélociraptors peuvent se fight entre eux? Ça vaut aussi pour les loups, etc. Mythe confirmé. Alors déjà pour ce qui est des loups, oui, ils vont toujours se fight entre eux, que ce soit des joueurs ennemis avec qui ont tamé chacun un loup, que ce soit un loup qui a été apprivoisé du coup et un loup sauvage. Donc dans toutes les configurations possibles, ils vont toujours se fight entre eux s'ils sont considérés comme ennemis. Par contre, pour le vélociraptor, alors si c'est deux joueurs ennemis, oui, ils vont s'attaquer, mais ils vont pas forcément attaquer les vélociraptors sauvages. Ça arrive, c'est très rare. Ils vont les taper peut-être une fois et après ils vont faire comme s'ils étaient alliés alors que pourtant il y en a un qui est apprivoisé et l'autre qui est sauvage. Donc oui, ils peuvent se fight entre eux, mais c'est rare. Le deuxième mythe, c'est celui de Emma qui nous dit: si on met un dinosaure dans un réacteur de Stimistax, le réacteur n'aura aucun effet sur le dinosaure, il ne s'envolera pas. Mythe démystifié. Eh bien j'ai testé avec un vélociraptor et avec une poule et effectivement ça ne marche pas. Les animaux de règle générale ne vont pas être pris en compte par les réacteurs. C'est dommage parce qu'on aurait bien aimé voir un poulet voler, mais non, ça ne sera pas le cas. Le troisième mythe, c'est celui de Antoine qui nous dit: en tuant le poulet qui est porté par un joueur, le joueur gardera son animation, c'est-à-dire qu'il porte un objet invisible. Et pour arrêter l'animation, il faut sélectionner un objet. Mythe partiellement vrai. Alors, pourquoi partiellement vrai? Parce que oui, quand on tue un poulet, effectivement, il va garder un court instant la position qu'il avait quand il avait un poulet dans les mains. Par contre, elle ne va pas s'annuler en prenant un objet, mais en fait, elle va s'annuler au bout de 1 à 2 secondes, quoi qu'il arrive. Et donc non, on ne peut pas avoir les bras en l'air comme ça, indéfiniment, ce n'est pas possible. Le mythe est partiellement vrai car il dure qu'une seconde, mais c'est plutôt démystifié pour le coup. Le quatrième mythe, c'est celui de Atomvlex qui nous dit: on peut Rocket Ride avec un poulet. Mythe confirmé. Eh bien complètement, on n'arrête jamais de tester des objets avec lesquels on peut Rocket Ride et très souvent, voire à chaque fois, ça fonctionne. Bah là avec le poulet ça marche très bien,
Donc vous pouvez effectivement envoyer un de vos collègues sur un poulet et faire des trickshots avec, ça fonctionne. Merci à Tom pour le mythe. Et le 5e mythe, c'est celui de Predator qui nous dit on peut faire passer un animal par une faille. Mythe démystifié. Eh bien non, alors la seule condition avec laquelle ça fonctionne, c'est si on tient le poulet dans nos mains lorsqu'on prend la faille. Il va voler avec nous et on va le lâcher en l'air, il va retomber. Par contre, pour tous les autres animaux, ou même si on envoie le poulet directement sur la faille, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que j'ai mis démystifié, même si on peut quand même faire un truc avec le poulet. Fortnite's latest crossover sees the Dark Knight return to the island, but this time it isn't a random cameo. This time it's to delve into the lore of Fortnite. Over 6 issues, the Caped Crusader and other Gothamites will arrive here, attempt to understand everything, and then hopefully get back to their own dimension again. In this series, I'll be recapping the story and breaking down the things you may have missed. I was planning to reenact the entire series in Fortnite, but I'm going to leave that until all the cosmetic items are available. So sit your butt down for 10 minutes, slap code Adamaru in the store to keep this series going, and let's break down issue 1 of Batman Fortnite 0 Point. Hang on, this guy says it better than me. Batman Fortnite 0 Point. Our story begins in Gotham City, with Commissioner Gordon and Batman watching a rift appear, cracking the sky above them. Batman immediately knows this is a tear in reality. He's just that good. And you know why? It's because I'm Batman. As Batman reaches the tear, he sees Harley Quinn in her new variant outfit. Looking good. Harley sees Batman and is all, You landed on the wrong Earth, sister. and immediately starts shooting Bat's way. But moments before, we get a little exposition. Harley tells us that they already went through. We don't get to find out who she means, but we already know there are other DC characters in the Fortnite world. If I had to guess, my money is on the Joker and Poison Ivy, and maybe Midas Rex too. But it also could mean Aquaman. I invited Aquaman. He said no. The Flash, and even the other Batmans. Hang on, if it's 2 Batmans, does that mean they're Batmen? Or are they Batmans? Anyway, my point is the story could be contained to the few characters in the comic book series, or maybe Joker's random addition last year is more important than we know. Back to the story. Let's make sure we see Harley Quinn smashing her knee into Bruce's face. She's no second-class villain. But anyway, he's okay, and you know why? I have so much money, I'm Batman. Yep, that joke is in the entire video. Sorry, not sorry. I'm Batman. No. Harley dives into the void, but the Dark Knight stays in Gotham to run tests on his iPod by the looks of it, all the while being watched by a katana-wielding shadow in the background. Before our hero can deduce what the heck the crack in the sky means, he is kicked into the portal by that masked vigilante. Right now, we don't know who it is, but we know that there will be appearances by the anti-hero Deathstroke, and even Snake Eyes from G.I. Joe is joining the crew. Whoever booted him into the rift is doing so as part of a bigger plan. Batman blacks out and awakes on Fortnite Island. If you're new to comic books, notice that most things in these black rectangles are Batman's thoughts. He's narrating in his own head, and they're only verbal if we see speech bubbles. I know you know this, but I wanted to make sure we all did. Within a second of gaining consciousness, Batman is already showing why he has big brain, and immediately comes face to face with the storm wall. As the storm stops, Batman deduces nothing natural moves that way, and tells us it must be controlled externally, by someone outside the loop. Literally 30 seconds he's been here. This is why he really is the greatest detective. I think we should let him say his name again. I'm Batman. A thing you may have missed is Batman's location after arriving. He came down at Camp Cod, the very south of the island. At this point, he has no way of knowing about the spire, but we know he'll find it soon, because it's in the trailer. So I'll plot his path as he ventures around the island. Suddenly, out of nowhere, Batman is ambushed by an axe-wielding maniac. Don't worry though, our hombre has jujitsu skills and flips the fight. Well, well, well. How the turntables...
Batman attempts to reason with the Borderlands ripoff character, but to no avail, and now we understand why his internal voice is so important. Batman cannot speak. Upon attempting to use sign language, Batman realizes he doesn't know who he is anymore. He's just another grown man dressed in rubber. Rip the dream. If we look back at Thor's time in Fortnite, we can see this happen to him too. Upon arriving, his memory slowly detached and his ability to speak falls silent. And we all remember how that ended. I am Groot, indeed. Batman and Ruckus continue to scrap until Batman wins and stands stoically on top of a car. He's earned it. After all, he's Batman. I'm Batman. This spot looks to be near the old box factory by the bunker. Back a few seasons, a red car sat here looking out over the island. This would tie up into the previous shot in which Batman is about here on the island. So already his path goes from Camp Cod to Catty Corner. This could mean this initial version of events began over a year ago in April 2020. That's when the box factory first arrived. Of course, it doesn't necessarily mean the story is set back a year ago, but it does mean that the artwork was created over 300 days ago. This project has been in the works for a long time. Batman doesn't get time to think. He is once again pursued by the Fortnite gang after that elusive Vic Roy. Bruce's inner monologue has him believing he's gone mad and is currently in Arkham Asylum, and quickly notes that all the combatants are not human. What gave you that idea, dude? More pages of fighting continue, but then Batman recognizes one of the fighters, Catwoman. Problem is, his mind is hazy, and hers is too, and neither can speak to one another. Instinctively, Batman and Catwoman fight side by side, all the while not knowing why they are drawn to each other. Their attacks are in sync. Maybe it's because both of them love to dress up as spandex animals. Or maybe they knew each other before they arrived. My boy Batman gets totally smitten by the kitten right now, and even wonders if they were lovers. Dirty boy. Meow. Bruce and Selina notice the storm wall is nearing, yet all the other combatants continue fighting regardless. The only option for the pair is to fight on, which they do, becoming the final two alive in the last circle. The two embrace as the final storm closes, lovingly looking into each other's eyes. Little do they know, they'll be back to do it all over again very soon. Did you notice the purple blocks moving around during this section? Well, take a look at how they are depicted in the DC trailer. Look! Cubes, hidden in plain sight. Kevin the Cube is part of this story. We don't actually know much at this point, as we're just at the beginning, but the trailer also tells us some other things about Batman, like how he reminds himself about previous events, scratching notes into his armor. This happened before, and you have 22 minutes. Any moviegoers out there? This technique is in many films, but the most iconic to me is in Memento, a film told in reverse order as the main protagonist has short-term memory loss, kinda like this. To keep himself up to date, he tattoos information on his body no less. If you haven't seen Memento, you really should, and I think it will feed into this story.
Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Oscar pour une nouvelle vidéo la famille. Aujourd'hui, comics. Voilà, vous savez très bien que les comics de Fortnite et de Batman sortent. Et en fait, on a les deux premiers livres qui sont sortis. Et donc du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo avec les vraies images officielles des comics et de vous faire toute l'histoire depuis le début jusqu'à le dernier qu'on a eu, le 2. Quand il y aura le 3, je vous ferai le 3, le 4, etc. jusqu'au 6. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui peuvent qui n'arrivent pas à lire les comics et qui ont la flemme. Voilà. Je vais tout lire pour vous, je vais vous expliquer l'histoire des comics et au moins vous aurez les images, vous pourrez vraiment rentrer dans l'histoire et c'est carré tout simplement. Avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like si vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner les gars. Code créateur dans la boutique Fortnite NANX2S les gars, je compte sur vous pour le code créateur mais surtout les gars abonnez-vous, ça m'aide énormément. Sans plus tarder on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Alors on va résumer rapidement le premier comics, même si je l'avais déjà fait rapidement, c'était nul, j'avais pas les images etc. Là je vais vous montrer vraiment les vraies images. Donc on va résumer le premier comics ensemble et du coup après on va faire le deuxième. Une faille apparaît au-dessus de Gotham City. Batman s'en aperçoit et il se presse d'aller voir ce qu'il se passe, donc du coup il s'approche de la faille. En s'approchant de la faille, il aperçoit Harley Quinn qui était déjà là, qui était déjà en train de regarder la faille. Du coup, lui et Harley Quinn se battent, Batman lui demande qu'est-ce que c'est, est-ce qu'elle a des informations. Harley Quinn ne veut pas lui répondre, elle le frappe et rentre dans la faille. Lui ne comprend pas pourquoi elle a fait ça et du coup il commence à analyser la faille pour regarder ce qui se passe, mais on aperçoit quelqu'un derrière lui, une personne qui s'apprête à faire l'irréparable. En fait cette personne tape Batman dans le dos et le pousse vers la faille. Batman essaie de lancer son grappin pour ne pas tomber dans la faille, mais malheureusement le grappin lui aussi est attiré dans la faille et du coup il tombe dans la faille. Quand il se réveille, il s'est téléporté sur Fortnite et il voit déjà la zone arriver. Mais il se rend compte que la zone, elle a bougé mais après elle s'est arrêtée. Et donc en fait, il en déduit déjà, en arrivant sur l'île, qu'elle est contrôlée par quelqu'un. Batman a déjà compris que la zone était contrôlée par quelqu'un alors qu'il vient juste d'arriver. Le mec est trop fort. Mais il se demande aussi combien d'énergie il faudrait pour quand même faire une telle zone. Là, il commence vraiment à se poser des questions. Il se balade et commence à réfléchir quand il se fait attaquer par Grabuge par surprise. Donc il maîtrise Grabuge et essaye de lui dire arrête, ne m'affronte pas, je suis pas ton ennemi. Mais il se rend compte qu'il ne peut pas parler, il n'arrive plus à parler. Donc Grabuge réplique, essaye de l'attaquer. Et là Batman se dit ok, je vais lui parler la langue des signes. Il essaye de parler la langue des signes, il commence à dire je m'appelle, mais il se rappelle plus comment il s'appelle, il sait même plus qui il est. À ce moment-là, Grabuge lui donne un grand coup. Batman l'esquive. Batman arrive à esquiver le coup que Grabuge voulait lui donner. Et Batman accroche Grabuge avec un lasso à un bateau qui passait par là et du coup arrive à se débarrasser de Grabuge. Il monte un peu en hauteur sur une voiture pour voir un peu une vue en global. Et il se rend compte qu'en fait, en étant sur cette île, il est manipulé. Mais c'est juste au moment où il commence à bien réfléchir que un sniper de loin essaie de lui tirer dessus. Il tombe de la colline où il était monté et il se rend compte qu'en fait cet endroit où il a atterri, c'est tout simplement un endroit où il y a le chaos. Il se rend compte très vite que en fait c'est n'importe quoi, c'est vraiment le chaos comme je vous ai dit, mais surtout il se rend compte que certaines personnes ne sont pas humaines. Donc du coup il se demande s'il a atterri sur une planète alien, est-ce qu'il est dans une autre dimension. Et il se dit en plus c'est bizarre, je suis le seul à m'en soucier de ce qui se passe, tous les autres ils en ont rien à faire, ils font que se battre. Et il se dit en plus ils se battent pour aucune raison, il n'y a aucun objectif. Et c'est là où il commence à réfléchir qu'il aperçoit Catwoman. Il aperçoit Catwoman au loin et il se dit mais la connaît non? Genre il s'en rappelle plus mais quand même il a l'impression de la connaître. Donc Batman aide Catwoman à se battre contre ceux qui sont en train d'attaquer Catwoman. Et du coup ils se regardent et en un regard ils comprennent qu'ils sont alliés, ils se connaissent. Donc ils s'entraident et frappent, donc là on voit qu'il se fait démonter Tomato. Voilà, Tomato se fait démonter. Bref, ils continuent à se battre et il comprend vraiment qu'ils se connaissent parce que leur manière de combattre etc est vraiment complémentaire. Vraiment ils comprennent qu'ils se connaissent. Il se rend compte que Catwoman est très forte et il dit que vraiment on va réussir à battre tout le monde. Mais là, au moment où ils savent qu'ils vont battre tout le monde, ils se rendent compte que la zone est en train de les pousser. Batman essaie de dire aux autres, la zone arrive, arrêtez de vous battre et venez, on se met tous contre la zone. Mais personne n'écoute Batman et il continue de se battre. Batman met un grand coup à Midas dans la tête. Et Midas était le dernier, mais finalement, en fait, ils n'ont plus aucune issue. La zone les a complètement encerclés. Et là, nos deux protagonistes croient que c'est la fin, ils vont mourir. Et du coup, dans un dernier regard, dans un dernier moment, ils se font un câlin, tout simplement. Donc ça c'était le premier comics, maintenant passons au deuxième qui est sorti hier. Finalement Batman n'est pas mort, il a respawn, il a atterri à Weeping Woods. Il se demande qui je suis et où je suis.
Mais il se rend compte rapidement que c'est déjà arrivé parce que sur ses bras, c'est écrit des messages pour ne pas oublier que ça s'est déjà passé. Sur ses bras, sur son avant-bras, etc., sur ses mains, il se rend compte qu'il y a beaucoup de messages, même sur ses batarangs. Il se rend compte qu'il y a des messages qui vont lui permettre d'y voir plus clair. Et déjà, il commence à se demander, ça fait combien de temps que je suis ici? Bref, du coup, il lit sur son batarang qu'il y a des coordonnées où il faut qu'il aille, mais au fond, on voit quelqu'un s'approcher de Batman. Il s'agit encore une fois de Grabuge, mais cette fois-ci, Batman ne le combat pas pendant un long moment, il maîtrise juste Grabuge et s'enfuit. Finalement, le batarang ramené à la Batcabane qui est vers Slurpy Swamp, il rentre à l'intérieur et se rend compte qu'il y a encore des informations qui vont l'aider à y voir plus clair, avec un message qui lui dit « Le chat est un allié ». Il met les coordonnées sur une sorte d'appareil GPS qui lui permet de retrouver l'endroit où il doit aller, et se dirige vite vers l'endroit. Quand il arrive, il voit qu'il y a déjà une grosse embrouille, il y a une grosse baston. Il voit Meowscles et se dit « Bon, je pense pas que c'est ce chat que je dois trouver, je pense pas que c'est ce chat qui est ami avec moi ». Mais par contre, il a Catwoman et il dit « Ah, elle par contre, oui, c'est une amie, je pense que c'est elle dont le message me parlait ». Donc, il bat Meowscles pour aider Catwoman, mais Catwoman l'attaque. Et là, il entend un bruit et il se rend compte que la zone, en fait, commence déjà à pousser. Et là, il se rend compte qu'en fait, à chaque fois, il n'a pas 1 minute à perdre. Il doit vraiment aller le plus vite possible avant que la zone ne le tue. Mais c'est déjà trop tard, la zone l'a déjà encerclé encore une fois. Et avant de respawn et de mourir, eh bien avant, il donne un message à Catwoman où il y a écrit « La chauve-souris est un allié ». Elle comprend pas ce qui se passe, mais bon, finalement, les deux meurent de la zone. Quand il respawn, il va à la Batcabane, mais il se demande comment Catwoman va faire pour retrouver Batman. Finalement, Catwoman, en sortant de la Batcabane, l'attendait et elle l'a déjà trouvé. Donc du coup, lui et Catwoman commencent à explorer l'île et on voit qu'ils commencent leur exploration par le requin. Du coup, première tentative, pour sortir de la boucle, ils décident d'aller loin dans la mer avec le bateau. Mais ils se rendent compte que la zone est déjà là, donc en fait, impossible de s'échapper par bateau. Ensuite, ils essayent d'explorer les fonds marins et ils se rendent compte que, à part des poissons, il n'y a rien du tout au fond de l'eau, donc encore une piste qui ne sert à rien. Il est un peu impressionné par l'efficacité de Catwoman qui est vraiment aussi très forte et l'aide rapidement à comprendre la situation. Et c'était un moment un peu où il réfléchissait qu'en fait Catwoman se fait attaquer et meurt. Batman est complètement dépité de voir Catwoman mourir, mais il comprend rapidement qu'en fait elle va respawn, donc en fait elle n'est pas vraiment morte. Mais par contre là il est vraiment énervé et du coup il décide d'attaquer les personnages qui ont tué Catwoman. Batman est fou de rage, rentre dans plein de combats, et avant de s'en rendre compte, il meurt de zone encore une fois. Du coup, il respawn, il retrouve Catwoman, il se donne rendez-vous à Steamistack au-dessus d'un réacteur et se rendent compte, grâce aux notes qu'ils ont marquées à chaque fois qu'ils ont respawn, qu'ils ont déjà exploré toute l'île. Ils ont vu toute l'île. Batman, à ce moment-là, décide de mettre à chaque fois maintenant un compteur de 22 minutes pour savoir combien de temps il leur reste avant que la zone se referme et donc du coup, de savoir combien ils ont de temps devant eux. Donc les chiffres que vous voyez en haut à gauche des cases à partir de maintenant, c'est le compteur qui reste avant que la zone les tue. Bref, Batman observe la zone autour de lui et se rend compte qu'il voit une baston assez spéciale puisque dans cette baston, il y a Harley Quinn qui est en train de se battre. Harley Quinn qui a été la première à sauter dans la faille. Donc il sait qu'il peut avoir des informations grâce à Harley Quinn et il décide tout simplement d'aller la contacter. Mais il voit qu'Harley Quinn kiffe ce qu'elle est en train de faire et n'essaye pas de comprendre comme eux comment sortir de la boucle. D'ailleurs, elle fait même le floss, la danse hyper connue de Fortnite parce qu'elle vient de tuer quelqu'un. Batman se rend compte qu'il reste qu'1 minute 47 avant que la zone se referme, donc du coup il dit qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Il écrit un message sur un batarang et décide d'aller vers Harley Quinn pour le lui donner. Harley Quinn va pour l'attaquer, mais Batman lui montre ce qu'il a écrit sur le batarang. Et il a écrit « C'est un piège, aidez-nous à trouver un moyen de s'échapper ». Mais Harley Quinn, ça ne l'intéresse pas du tout, et elle décide d'attaquer Batman. Donc du coup, Batman comprend que Harley Quinn ne peut pas l'aider, et il dit « Oublions Harley Quinn, elle ne va pas nous aider. La clé pour sortir de la boucle, c'est la tempête. » Donc du coup, ils meurent encore une fois puisque la zone les a tués, ils reviennent à la Batcabane, et du coup, ils commencent déjà à marquer sur un tableau les infos qu'ils ont récoltées. Donc grâce à ces observations, Batman arrive à déduire où sera le prochain cercle de tempête. Donc en fait, il a trouvé un moyen de savoir où sera exactement le prochain épicentre du cercle de tempête. En gros, il sait où la tempête va se terminer. Et ça, c'est un énorme avantage. Donc, grâce à cette information, Batman a un plan. Il décide de, en fait, mettre son appareil GPS au tout milieu du dernier cercle de tempête pour voir ce qui se passe. Si l'appareil est cassé ou endommagé, ça veut dire que rester au milieu de la tempête jusqu'à la fin, ça ne sert à rien. Mais si par contre l'appareil est toujours là et intact, ça veut dire qu'il y a un moyen de s'échapper de la boucle par le dernier cercle de tempête au milieu. Donc du coup, il meurt mais laisse l'appareil où il était. Il respawn et commence à battre les personnages en râlant vers l'endroit où ils ont laissé l'appareil. Et quand ils s'approchent, ils se rendent compte que l'appareil est toujours là. Donc ça veut dire que le dernier cercle de tempête au milieu, il y a quelque chose de spécial qui se passe où en fait tu ne subis pas de dégâts. Donc en fait il y aurait une zone où tu ne prends pas de dégâts où tu es safe au milieu du dernier cercle de tempête dans les comics.
Mais là, une question se pose. Si à la place de l'appareil, on met une personne ou deux personnes, qu'est-ce qui se passe dans cette zone où on n'est pas censé subir de dégâts? Eh bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Batman prédit quel sera le dernier cercle de tempête qu'il restera et définit où est son épicentre et se met au milieu pour ne pas subir de dégâts comme leur appareil. Donc du coup, je vous résume pour bien comprendre, Batman et Catwoman sont au milieu du dernier cercle de tempête, vraiment pile au milieu, et du coup, il est censé se passer quelque chose de spécial. Et ils croient qu'ils vont résoudre le problème ensemble. Le problème, c'est qu'ils respawnent. En fait, ils sont morts comme d'habitude. Du coup, Batman dit, rester au centre de la tempête, ben ça fait rien en fait. Donc il continue de réfléchir et là, il a un éclair de génie. Il se dit, en fait, peut-être qu'il y a la place que pour juste une seule personne et que personne, eh ben en fait, on est trop gros. Du coup, il faudrait juste une personne qui reste au milieu du dernier cercle de tempête. Et donc du coup, Batman se sacrifie et laisse Catwoman au milieu de la tempête pendant que lui, il est dans la tempête. Batman subit des dégâts dans la tempête, on voit les courants électriques de la tempête qui l'attaquent, et on voit Catwoman qui est safe dans la zone au milieu et qui est en train de souffrir en regardant celui qu'elle aime se faire attaquer. Donc Batman et Catwoman respawn. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait c'est tout simple. Catwoman est restée au milieu de la tempête, mais Batman n'est pas mort, il était encore en vie, dans la tempête. Donc en fait ils sont encore morts tous les deux. Donc ils ont compris que pour s'échapper de la boucle et que juste une seule personne reste au milieu du dernier cercle de tempête, par contre il faut qu'elle tue la dernière personne en vie. Faut qu'elle fasse une victoire royale. Du coup, Batman et Catwoman retentent l'expérience. Du coup, bon, ils sont obligés de se battre contre plein d'ennemis pour se frayer un chemin et pour justement les éliminer. Du coup, il ne reste que Catwoman et Batman, ils se dirigent vers le dernier cercle de tempête. Et au milieu, Batman donne un couteau à Catwoman et lui dit de le tuer et de rester au milieu de la tempête pour s'échapper de la boucle. Catwoman lui fait un petit bisou, voilà, pour bisou d'adieu. Et Catwoman tue Batman dans la simulation. Batman meurt, mais Catwoman reste au milieu de la tempête et a l'air d'avoir une sorte d'aura qui lui permet de sortir de la boucle peut-être. Ça on le saura dans le prochain comics pour savoir la suite des événements. Comment va faire Batman pour s'échapper lui-même? Breakdown, issue 2 of Batman Fortnite 0 Point. The last episode in the saga saw Batman and Catwoman embrace as the storm ate them alive. And here's the first shot of this issue. Ring any bells? Can you find the location on the island? To me, I'd say this is here, at Weeping Woods. The problem is, this season is primal, and this location is currently changed. We spoke about this last episode, that the comic book was likely drawn and written many seasons ago, before the order was confirmed. Anyway, on with the story. Batman awakes in this new spot without any recollection of the last loop, but quickly finds notes written on his armour in his own handwriting. This happened before, and you have 22 minutes. So many loops have passed that the etchings are so precise they include coordinates. And here is something to note. If Batman wrote these, which hand did he use? Try this for yourself. Use your dominant hand to write your name. Now try with the other hand. Yep, it looks like a toddler wrote it. Well, this means Mr. Bruce Wayne is officially ambidextrous. He can write with both hands perfectly, and I don't know why. I think it's because I'm Batman! Batman quickly reads the messages he sent to himself and within moments understands the loop he's in and the parameters of the game, like being unable to remember and unable to speak. He also notes that his armour is battle-scarred, concluding the island is full of combatants. And this is confirmed when Ruckus tries to sneak attack on Batsy, who then gives him a knee to the face. And this is where we need to note another thing about the loop from the first issue. At the beginning of issue 1 on page 5, Harley Quinn smashes Bruce in the face with her knee. And yep, once again, on page 5 of issue 2, it's another knee to the face. This time with Batman turning the tables and landing a blow that can only be described as crunk. There's also another repeat to this loop. Batman's first opponent, Ruckus, the guy eating the knee, was also his first opponent in the first loop. That time, he took a reverse turning kick to the chest. The Ruckus time loop comes back in the story later on too. After defeating Ruckus, Batman runs to the coordinates like Frodo going to Mordor. Going on an adventure! Batman finds his very own Batcave version 1, or the Batshed if you prefer. Bruce is still a little uncertain if this is a trick by his captors or a hint from a previous version of himself. Inside we see much investigation work has begun. This must be from tens if not hundreds of loops of work, considering he only gets 22 minutes.
This can be found in game right now, but the shacks have key differences. The general layout is the same, the clock above the door, the 1980s PC, and the chalkboard too, but the version in game is set loops before the version in the comic book. The notes on the wall, the string investigations are not here in game right now, but they're the next best thing, fishing posters. I guess it's only a matter of time until Batman loses his mind. Take a look at this! Jesus Christ! Oh, looky here, the random llama plushie in the bat shed. Batman really does have this random toy llama statue thing. Will it be important in the future, or does Batman just need a little companionship? The most important clue of all is scrawled on this wood chip. The cat is a friend. Batman grabs his analysis device, which looks to be based on a Sony Handycam from the 1980s, and off he goes on another adventure to find the cat. Over the next crest are 6 people fighting. His first thought is the cat must be the 7-foot Adonis Meowsles. Batman quickly deduces that's the wrong cat, but let's stop on this panel for a moment. Look, it has the Fortnite HUD on screen, the minimap, the compass, and confirms Batman has one elimination. He did defeat Ruckus. But there's something more important here. Look how many characters are still alive. 5, which quickly goes down to 4 when Catwoman brutally takes out Bright Bomber. Sing! 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 Batman correctly believes Catwoman is his ally, but this time Catwoman does not pause like in issue 1. She takes the fight to Batman. Just like the previous issue, the fight is interrupted by the storm, the purple glow pushing closer after 20 minutes inside the loop. Batman goes big brain here and uses his batarangs as a notepad and pen, and writes "The bat is a friend," giving it to Selina in the hopes she'll keep it in the next loop. Let's stop for a moment and notice another thing. We know that memories are wiped between each loop, but if Batman's suit can be marked and ripped, and they can give items to each character, that means that anything we bring into the world can be traded and kept. The next page in the story sees Batman on the next loop, having already reached the Batshed. As he leaves to find Catwoman again, a batarang hits the doorframe. The cat has found the bat this time around. Without a single word between the two, they begin working together. The animal spandex duo head around the island, each loop looking for answers, heading past the shark landmark, which, once again, isn't on the island in the same way this season. RIP continuity. Their plan is simple. Take a closer look at the storm to see if they would be reset. The panel goes black, so I'm pretty sure that test was confirmed. But before the cycle ends, Batman makes it to first base. Is first base hand-holding? I've never played baseball in my life. I think that's what it means. The next loop sees the duo search in the waters around the island. Batman is looking for hatches, and my dude totally misses the very real hatch in game right now, which is here. And I'm sure you've seen the other ones all over the island. So he gives up on the idea, at least for now. By the way, this shot is by the Sweaty Sands Pier. Batman is getting around. We really should question the rebreathers Batman and Catwoman use here. It's becoming a running tradition for Epic to foreshadow new items in promotional material around the game. For example, the crafting function we all use now was seen all the way back in 2019 and the P1000. Fast forward a year or two, and look, it's in game. Could rebreathers be part of an event? Maybe a mechanic in future seasons? Underwater fights could finally be a real thing one day. All thanks to Batman. Oh, I like this page in the comic book series, and I have no idea why. We should take note that their armor continues to degrade at this point. Catwoman is gonna need to cover up soon to keep this family friendly. While all this is happening, we must remember the bond between Batman and Catwoman is all maintained without a single word or memory. Suddenly, Selina barges into Bruce. Their truce is finally over. But heck no, the flamboyant feline saw an incoming squad and dove to save him. As she dies, Batman turns into a fit of rage and launches at the squad. Batman knows she'll be alive in the next cycle, but that doesn't stop him from going absolutely bat crazy. A thing we should note here is how Batman uses weaponry. Pro tip, hold the gun by the muzzle. Who needs bullets? This guy can do anything. It's almost like... I'm Batman! During this emotional outburst, we receive a little more lore. Batman realizes emotions carry over between loops. Each cycle resets our memories, but our feelings do carry over. That explains the growing bond between him and Selina. I don't know what that means, but
It sure sounds nice. On to the next cycle, and this time the duo are scaling the heights of steamy stacks. Batman uses the method of walking up a building in homage to the scenes on the TV show. Of course, these were actually filmed on the ground with the camera rotated to appear to be climbing on a sheer building side. This is how we did that. Bet you didn't know. Bats and cats spend the next few moments kind of avoiding each other, like they know something happened in the last cycle, but of course they can't remember it. The Caped Crusader whips out his batnoculars and takes in the view, watching a familiar face fragging below. Harley Quinn. We haven't seen her since she dove into the void in issue 1. She is absolutely in her element right now. Oh, and hold up a minute, look at the weapon. An SMG with a sniper scope and a bayonet. I know this is just a comic book series, but hey, I would love that weapon in Fortnite. Selina also feels the connection to Harley and the duo jump down to try and speak to her, which will be hard as they're all muted. Uh-oh, Harley suddenly embraces Fortnite dancing. Which dance do you think she rocks during this fight scene? Is it A, Take the L, B, the default dance, or C, the floss? It's the floss! Harley Quinn is flossing in Fortnite, in an official Batman DC comic book series. We've come a long way since 2017. Batman jumps down to face Harley, catching her bat and presenting her with a batarang, just like he did with Catwoman. This is a trap. Help us find a way out. Harley isn't interested in the slightest and headbutts Brucey Boy right in the nose and then yeets him into the storm. Before he's overcome, he writes another note telling future Batmans to ignore Harley and concentrate on the storm. The next loop sees our heroes in the Batshed doing quantum physics or something. There's actually a breakdown of all the storm circles here and their duration on the board. Does anyone want a fact check? It looks good to me. The next storm circle takes us to Lazy Lake, and there's some more lore here. Catwoman whips out Batman's multi-tool, and no, that's not a euphemism, and she places it in the very center of the closing storm circle. Their plan is simple: to see if an object left in the center of the final circle survives into the next round. And sure enough, they are right. The next cycle they revisit, and there it is, still here. So therefore, another piece of lore is confirmed. There is a safety mechanism in the very final circle. It's such a revelation that the duo actually smile at each other. The next time they try this with a human, they stand gazing into each other's eyes in the final circle to see what happens. But this is another epic failure. So they reset, but this time Batman wants to see what happens if a single person survives. In the final two with Catwoman, he walks away into the storm, to Catwoman's despair. He even throws up a talk to the hand as he walks into the void. Talk to the hand. As Batman reaches death, he looks back to see a shimmering light around Selina. The Vic Roy is hers, confirming this theory. The battle can only be won by a single survivor. Batman must be new to Battle Royale games. We've known this forever. The final loop of the episode sees the storm circle end at Coral Castle. The last remaining characters yet again are Batman and Catwoman, but this time Batman lifts a knife in Selina's hands. He wants her to get this epic victory royale. In return for that Vic Roy, he makes it to second base. Result, a little bit of smooching time for Batsy, but then he's stabbed in the heart, which is what dating feels like most of the time, right? Catwoman is declared the winner and the storm glow covers her. We don't see what happens next as this story is told through the eyes of Batman. He awakens back on the island, back with no memory, back at the start of the issue. He attempts to understand his emotions, but this is cut short by an attack from Ruckus, the same man he's faced 3 times in a row now. The issue ends. Will Catwoman find Batman and tell him the secret? Has she escaped the loop? Or is all this futile? Find out next time on Batman Fortnite 0 Point! Hey Fortnite community, Freight Train here. And this season's about to see some wild new changes. Beginning this week, we're kicking off our first Wild Week of Chapter 2, Season 6. What's a Wild Week, you ask? During these weeks, we'll be putting an emphasis on a unique gameplay dynamic, mixing things up and making you rethink your strategy. Wild Week numero uno is all about fighting fire with fire. That's right, things are going to heat up, as firefly jars and flame bows will be found in greater numbers all across the map. Set enemy buildings ablaze. Returning for this week only, the flare gun is back. Ready, aim, fire.
This week's legendary quest plays into the Fighting Fire with Fire theme. So be sure to check out the in-game menu to see what's cooking. The Fight Fire with Fire Wild Week starts May 6th and ends the following Thursday, May 13th. Catch details on upcoming Wild Weeks on Fortnite.com and by visiting our official social channels. See you next time. D'abord aujourd'hui la chose dont on va parler, c'est par rapport à un secret qui est caché juste en mode rediffusion. Alors en fait comme vous le savez, on n'est pas loin de la saison 7. On est vraiment pas loin de la saison 7, il reste à peu près 20 jours avant la saison 7. Donc la saison 7 commence le 8 juin. Donc là on est déjà le 16 mai, donc ça va aller super vite. Dans 2 semaines, on est aux portes de juin. Il restera encore une semaine avant qu'on soit justement à la nouvelle saison. Donc du coup, les choses devraient commencer à s'accélérer, l'histoire devrait commencer à s'accélérer. Et du coup, il y a un truc que beaucoup de gens n'ont pas vu. En fait, si vous allez en mode rediffusion et que vous allez à cet endroit précis, vous allez voir un cristal bleu qui est apparu. Voilà, qui est apparu tout en haut du mont, je sais plus comment il s'appelle, la plus haute montagne de Fortnite, je crois que c'est. Bref, voilà, donc on a un cristal bleu qui est apparu, mais il est disponible qu'en mode rediffusion. Si vous allez en gameplay à l'ancienne game sur Fortnite à cet endroit-là, vous ne verrez pas le cristal. Il est disponible qu'en mode rediffusion. Alors c'est possible que ce soit pour un défi. Voilà, c'est possible que ce soit pour un défi. Mais, le cristal bleu, ça me rappelle de la glace. Et qu'est-ce qui était apparu à cet endroit-là en saison 7, chapitre 1? Des Polar Peaks. Donc peut-être que pour la saison 7, Fortnite nous prépare quelque chose de similaire où en fait une île va venir se greffer à la map de Fortnite comme Polar Peak. Et que du coup le cristal est annonciateur, ben voilà, je sais pas, du fils du roi de la glace ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment bizarre. Après, il se peut que ce soit juste pour un défi. Hein. Mais bon, là, les défis vont commencer à être liés à l'histoire de Fortnite et à la fin de saison, début de la nouvelle saison. Donc là, les défis, il va falloir faire super attention. Bref, en tout cas, si vous avez des théories par rapport à ce cristal, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, il est très mystérieux. Comme vous le savez aussi, on va avoir le comics numéro 3 de Fortnite, donc le Batman 0 Point. Alors, il faut savoir les gars que nous qui savons beaucoup de choses sur l'histoire de Fortnite, nous on a suivi l'histoire depuis le chapitre 1 jusqu'à maintenant. Si vous êtes bien abonné à la chaîne, vous savez tout. Et bien en fait les gars, nous c'est à partir du comics numéro 4 qu'on va commencer à savoir des choses qu'on ne savait pas. Mais le comics numéro 3, vers le milieu et la fin de ce comics, on va commencer à apprendre, je pense, des choses dont on n'était pas au courant. Et du coup, on a eu 3 pages qui ont fuité de ces comics. C'est juste incroyable ce qu'on apprend. On va les voir ensemble, les 3 pages. Je sais pas si elles sont dans l'ordre ou dans le désordre dans laquelle je vais vous les présenter. Mais de toute façon, on fera une vidéo globale sur le comics numéro 3 mardi. Donc soyez sûr de vous être bien abonné et d'avoir activé la cloche. Mardi, on fait la lecture du comics numéro 3 officiel de Fortnite où on apprendra les premières grosses informations sur l'histoire de Fortnite. Donc première page qui a fuité, donc ça c'est la page, je crois, du tout début. Voilà, vraiment du tout début. Parce qu'il y a écrit 0 Point Part 3. Donc ça c'est le titre. Donc bon, je pense que c'est vraiment le début du comics. Et on a une petite fenêtre d'ordinateur. Et ça c'est incroyable. Une petite fenêtre d'ordinateur, donc il y a écrit File Edit Format, donc ça c'est le format habituel des fenêtres. Il y a écrit Inter Office Memo, donc voilà une petite note qu'a laissé quelqu'un qui travaille au bureau de Fortnite. Il a dit de qui ça vient, donc from, de qui ça vient, c'est des observations de la boucle, et ça c'est destiné à PsyOps, je sais pas c'est qui, et le sujet du message c'est je suis inquiété par Batman. Donc ça, donc là on commence à toucher au côté caché de Fortnite, à ceux qui gèrent Fortnite, l'Institut Onirique. Donc on voit que l'Institut Onirique s'envoie des messages entre eux et s'ils voient des choses bizarres dans la boucle, donc ils observent tout, ils observent tout. On l'avait vu pendant l'événement de Midas, on avait vu qu'ils observaient ce qui se passait sur la map. Avec les petits ordinateurs, on avait l'événement de Midas qui était retranscrit. Et donc là on voit que en fait l'Institut Onirique analyse tout ce qui se passe pendant une boucle et s'ils voient quelque chose de bizarre, ils envoient des messages pour dire que voilà il faut prendre des mesures. Mais c'est pas fini. Ensuite on voit la suite, donc c'est toujours les petites fenêtres, c'est pas Batman qui pense, c'est pas Batman qui parle, c'est l'Institut Onirique, le contenu du message qui a été envoyé par celui qui a observé la boucle. Donc il dit que en fait le degré d'évolution de Batman commence à être alarmant. En fait Batman évolue trop vite et du coup il est trop dangereux pour la boucle. Et donc du coup il dit, il est complètement, donc en parlant de, donc il c'est Batman, hein, il dit il est complètement focus sur le fait de battre tout le monde et d'aller au milieu de la zone avant que le dernier cercle de tempête se referme. Mais ils ont dit, l'Institut Onirique, et c'est là qu'on voit qu'ils sont dangereux, l'Institut Onirique dit, donc celui qui a fait le mail, il dit
bien sûr, la possibilité que Batman découvre le moyen de sortir de la boucle avait été prévue. Donc l'institution onirique, ils savent quand un ennemi peut devenir potentiellement dangereux. Mais ils savent aussi quelles sont ses limites. Ils avaient déjà prévu qu'il allait deviner comment sortir de la boucle. Mais ils disent que c'est pas fini. Il a dit, ils ont pris des mesures. Donc en fait, peut-être que c'est pour ça que Batman, dès qu'il est arrivé, eh bien en fait, à chaque fois Grabuge l'attaque, etc. C'est peut-être Fortnite, ils ont fait en sorte qu'il soit tout le temps occupé. Et là, ils disent, on a pris des mesures pour que ça se passe comme nous, on l'avait prévu. Et là ils disent même avec les mesures qu'on a prises pour empêcher Batman de sortir de la boucle et le fait que Catwoman ne soit plus là et que du coup il galère à tuer tous les ennemis avant de se rendre au centre de la tempête, ils disent que même avec tout ça, et bien en fait Batman va réussir à sortir de la boucle avant que eux l'aient empêché. Et c'est ça qui est incroyable, Batman va réussir à sortir de la boucle avant que l'institution onirique ne l'empêche. Et là il dit, les 3 dernières tentatives qu'a fait Batman pour sortir de la boucle, il a failli y arriver. Les 3 dernières tentatives, il a failli sortir de la boucle, Batman. Et donc là, le mec, il dit, même ceux qui sont censés aider pour l'empêcher de sortir de la boucle, mais il commence à plus y avoir personne. On commence à plus arriver à contrôler Batman et à l'empêcher de sortir de la boucle. Et donc là, il envoie un mail à un autre département. Donc il doit y avoir plusieurs départements à l'institution onirique. Et là, il envoie un mail au département et il leur dit, si vous nous aidez pas à perturber la mémoire de Batman pour pas qu'il se rappelle qu'il est dans une boucle et pour pas qu'il continue à essayer de sortir de la boucle, eh bien il va vraiment réussir. Et ensuite, 3e page qui a fuité, donc là on nous confirme, il y a écrit Science Asset, il y a écrit Catwoman est sortie de la boucle. Donc en fait, Catwoman, lors du dernier comics, donc je vous ai déjà fait la lecture de ce comics, le comics numéro 2, Catwoman, à la fin, en fait, elle est vraiment sortie de la boucle. Et donc du coup il dit que Batman, en fait c'est focus sur le fait de la rejoindre. Donc Batman en fait son but là, sans Catwoman elle peut plus l'aider parce qu'elle est sortie de la boucle. Batman son but c'est de sortir de la boucle et de rejoindre Catwoman. Donc il dit qu'il se rappelle plus de Catwoman, donc Batman, depuis qu'elle est sortie de la boucle, de la boucle il l'a oublié. Que je vous rappelle que dans la boucle, quand la boucle se réinitialise, on oublie tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé on l'oublie. Sauf la seule chose qu'on n'oublie pas c'est ses sentiments. Et Batman, à chaque fois qu'il recroisait Catwoman, se rappelait de son amour pour elle et c'est comme ça qu'il se rappelait qu'elle était amie avec lui. Mais s'il la croise plus, du coup, son cœur lui dit pas qu'il l'aime et donc du coup il oublie Catwoman. Et donc du coup là l'institution onirique ils disent, là où il est dangereux Batman, c'est qu'en fait il s'est écrit des choses sur son corps pour pas oublier qu'il est dans une boucle. Donc vous savez, il avait marqué la boucle se réinitialise chaque 22 minutes, voilà, essaye de t'échapper, etc. Bref, voilà, il s'est marqué des mémos pour pas oublier. Mais là ils disent, la manière obsessive dont il essaie de le plus vite possible battre tout le monde et de s'échapper le plus vite possible montre qu'en fait il est en train de suivre un plan. Donc en fait ça prouve que Batman est vraiment déterminé à sortir de la boucle. Et donc là il demande au département donc du coup qui doit s'occuper de supprimer la mémoire des gens à chaque fois que la boucle se recrée. Il leur demande que en fait comme il oublie pas ses sentiments Batman, c'est pour ça qu'il est aussi déterminé. Et donc du coup il leur demande, est-ce que vous pouvez changer les paramètres pour que vous puissiez aussi supprimer ses émotions pour pas qu'il soit autant vénère pour sortir de la boucle et qu'il n'en sorte pas. Et donc à la fin il dit, Batman est un cas spécial et je sais que vous allez être réticents pour prendre des mesures juste pour lui, juste pour ce cas précis, mais, et ça s'arrête là. Donc on est pressé de voir la suite des événements. Et franchement, ce comics-là, il me tarde vraiment de voir parce que là, vraiment, on voit comment communiquent les différents départements de l'institution onirique, comment ils s'occupent de quelqu'un qui commence à essayer de sortir de la boucle. Et du coup, ça commence à vraiment devenir intéressant et on commence vraiment à toucher à des choses qu'on ne connaissait pas du tout. Anyway, back on point. Let's break down issue 3 of Batman Fortnite 0 Point. 2 weeks ago, we watched Batman and Catwoman team up to give Selina the Vic Roy and hopefully escape the loop. Right away, this episode is a special one. Look at those dialogue panels. Almost the entire issue is written from the perspective of a person outside the loop watching Batman on the island. We aren't given details on who they are. I'm going to assume it's an IO employee, but keep in mind this isn't confirmed just yet. We pick up the story as Batman is beating the living hell out of all the other combatants. And look, there's my girl Penny. Joker.
The message reads, Inter-office memo from loop observation to PsyOps. Subject, I'm worried about the Batman. The message is sent by someone whose job it is to watch Fortnite. It'd be like watching Twitch 24 hours a day. Not a bad job. But the thing which is most interesting is who the memo is to. PsyOps. PsyOps is a shorthand way of saying psychological operations. This is the process of changing people's behaviour to suit those making the decisions. A form of manipulation. We won't delve into that, that's a topic for another time. Right now, we know someone is outside the loop, dictating what happens inside the loop. Batman in this issue is totally focused on escape by winning the game and being the last person standing. He continues to write notes to himself on his armour, and thanks to that, he makes a weapon to give himself an unfair advantage. Technically, Batman is using hacks right now. I'm the hacker man. In every issue so far, Batman has cheated. First teaming with Catwoman, and now using hacks to make his weapon OP. Batman retains his emotions in between rounds, and this is key to him being so driven to win. The person watching comments, it feels personal. And in the following panel, the IO official asks if the emotional memories can be wiped. This is followed up by saying that immobilizing someone's feelings in the loop impacts their fighting ability, their skill, their edge. Noting that they have an agenda for Batman to follow. Get this, they want Batman to escape the loop, but he's doing it too quickly and may succeed before they're ready for him. Batman is unbelievably efficient at defeating enemies on the island. Every storm circle, he stays at the centre of it. Keep on running, Batman. A new memo pops up. Loop Observation is now speaking to acquisitions. Those are responsible for finding and recruiting assets into Fortnite. And they have a solution to slow down Batman. A new asset joins the fight, wielding a katana and moving like a ninja. Batman may have found his equal. The asset is Snake Eyes. As a brief history lesson, Snake Eyes is from the G.I. Joe universe, who, after saving a princess in peril, is given the name Snake Eyes and trained to be a badass ninja. He's the first gaijin in the clan. Other versions of his backstory see him serving in the Vietnam War. Here's a key bit of lore. Snake Eyes will feel quite at home on the island because he cannot speak. He was shot in the throat in the Resolute storyline many years ago. Remember that he's mute. It comes up later. The observer knows how perfectly matched Batman and Snake Eyes are. Perfect attacks are followed by perfect blocks in a battle which lasts the entire length of a loop, 22 minutes. Oh, and a quick note that the run of Batman being smashed in the face continues. Just like Harley Quinn last episode, Snake Eyes hits a headbutt which would break most people's noses. But not Bruce. You know why. Because I'm Batman. The fights are stopped by the storm, and every 22 minutes the battle begins afresh, in a brand new loop. Something had to change. Batman tries to bring back an old favourite vehicle. Do you remember its name? Yeah, it's the Quad Crasher. Good little Easter egg there. Snake Eyes and Batman's battles become so epic and huge that all the other characters in-game completely stop fighting and choose to watch these two titans fight instead. This page is full of Fortnite characters you'll recognise. What's super interesting is the characters that don't belong to Epic Games in this issue. In addition to Batman and Snake Eyes, we can see a Fortnite psycho straight out of Borderlands. And here, look at the shadowy outlines. A dual-wielding character which looks a lot like Deadpool, a Marvel character in a DC comic book. Deadpool was actually based on Deathstroke, who will soon be part of this story too. But the cameo, which I'll probably put on the thumbnail, is here. Do you recognise this silhouette? I'd put money on this being Samus Aran from the Metroid series. She never made it into Fortnite, at least not yet, but we heard something via the Apple vs Epic trial that Samus was indeed planned to join the Fortnite world alongside Kratos representing PlayStation and Master Chief representing Xbox. So Samus would have been there representing Nintendo. Sadly, that was not to be, but unofficially, look, she's here. Stood next to Capcom's Street Fighters, Ryu and Chun-Li. There's a really good emote to go with Chun-Li, you should try it sometime. Back to the story, here's more lore. We know that memories are wiped every single loop, but emotions carry over. Over multiple battles, Batman and Snake Eyes have discovered another emotion which carries over. Respect.
The two are now kindled into a bromance that we haven't seen on the island for a very long time. They even share a moment where they catch each other's throwables like total BFFs. Out of nowhere, Bruce is blindsided by the oppressor, and to show us the bromance based on fighting prowess is legit, Snake Eyes eliminates Oppressor brutally, saving Batman's life. They share a moment, then straight back to fighting one another. The battle takes the duo to the cliff tops south of Dirty Docks, and a single mistake hands victory to Batman. Snake Eyes loses his footing at the edge of the cliff, doomed to die from fall damage. We've all been there. But heck no, Batman catches the arm of Snake Eyes, preventing his fall. You son of a... Batman. Had enough? The person watching looks like they've hit their face on the keyboard right now and writes Ora Zagarjik, which is quickly deleted from the conversation. Now here's a bombshell of information. Remember in issue 1 when Batman tried to use sign language to talk to Ruckus? That failed. And also, remember Snake Eyes is mute? Well, take a look at this. Batman and Snake Eyes pause their fight for a moment to speak to each other in sign language. A frantic email is sent by the Observer to Archives to try and decipher these hand signals. Both of these characters are American, so I'm going to assume they are using ASL, American Sign Language, which means my limited knowledge of British Sign Language may be useless here. So I'm going to assume Batman says this. If you do know what these gestures mean, please let me know and I'll pin your comments below. Snake Eyes looks to be saying voice, but even the person observing doesn't know the language. They deduce this sign language is used on multiple worlds and dimensions. Batman kinda looks like he's asking Snake Eyes to leave the circle willingly. The panic of the Observer now reaches fever pitch as Snake Eyes understands Batman's theory and the two share a bro moment. Snake Eyes walks into the storm to give Batman the Vic Roy. This moment is overshadowed by the memo circulating around I.O. This time, all senior partners are copied in. Things just got serious. Snake Eyes looks back as Batman shows his respect and gratitude. Snake Eyes is eliminated. Bruce is now the sole survivor at the center of the final circle. He will break out of the loop in a few moments. The Observer warns of Batman's impending arrival and wishes those who will face him the best of luck. Batman did it, he survived, he is now out of the loop, but this adventure is just about to change. Escaping the 22-minute loop was the easy part. Batman looks up to hear the first voice he's heard in weeks. Don't do anything stupid. Catwoman is being held hostage by Deathstroke, who proclaims, no sudden moves or she's dead. To be continued in part 4 of the 0 Point storyline. A few things to quickly note. Back in issue 1 and the mysterious figure who pushed Batman into the void, we are now 100% certain it was Deathstroke. Deathstroke somehow broke out of the loop either by winning or maybe something else we haven't considered yet. But the thing I was wondering all along was if the island would change when outside the loop. But judging from this first look, the island is the same. From this point forward, Batman and the cast will have use of their voices again and no longer be controlled by a wipe every 22 minutes. But we don't know if they have their memories back already or they'll regain them over time, or maybe never. So many questions about the Observer and how they knew he would escape the loop. Une nouvelle aventure, une aventure exceptionnelle. J'ai toute la journée pour faire 5 top 1. Oh là 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 là, 20 kills gros. Mais oui, 2 games de top 1. Wesh ma bouse. Ouais, Chimijou, ça va quoi? Ça dit quoi BG? Bah ça dit que tout va bien et ça dit surtout que, à ce qui paraît, t'es ultra fort. Mais gros, tu sais que je suis trop fort frère. Gros, je suis déjà à 2 top 1. Mec, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Fortnite à 2. Mec, ça fait super longtemps que j'ai pas joué surtout à Fortnite tout seul. C'est vrai? J'ai relancé une fois avec Cocteau, on avait fait 2 games, mais ah ouais. Ceux qui demandent là, on est à 2 top 1 sur 5 là. Ah, y'a un abonné gentil. Ah ouais? Regarde, parce que des fois les abonnés gentils ils pètent des plombs. Ils deviennent méchants. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont d'un coup, ils ont une pulsion. Ah, lui c'est pas un abonné gentil lui. Ah. Ils sont 2. Oh bah alors là. Tu peux pas reculer? Tu peux pas tempo? Oh bah là non. Ah oui. Non, il est avec moi lui. Mais pourquoi il devient méchant maintenant? Ah, je t'avais dit hein. Ah oui, il est clairement devenu méchant. Ah ouais, je t'avais dit hein. Ah ouais. Il suffit d'une pulsion. C'est lui qui fait méchant. Oh bien joué Michou, encore? Oh là là. Allez oui. Oh Michou. Mec il est trop chiant. Je le laisse pas s'échapper hein.
Eh ouais, t'es là. Grosse merde. Allez, vas-y, désinstalle, va jouer en Rocket League. Vas-y, c'est bon, je prends ta carte, on est bien. T'as ouvert la porte, le mec il était là. Ah merde, il y a une porte. Ouais, il était pas bien. Allez, je vais Tréa, comme ça tu peux te stuff. Magnifique. Est-ce que t'as failli être joueur pro sur un jeu, toi? À part Metin 2. Metin 2. Comment t'as la rêve de Metin, wesh? Tu te rappelles pas? Non. Quand on allait chez toi et Ah, mais ton frère oui. qui était en live sur Metin Ah, 2, mais t'as oui, dit, c'est nous vrai. avec mes frères on jouait de ouf à Metin 2. Mais moi, c'est un de mes frères qui aurait pu être pro sur Metin 2. Mais moi, je sais que, tu vois, Clash Royale, quand les golems ils étaient à la mode, genre. Non, fais pas le mec à dire ouais j'aurais pu être joueur pro. Non, non, mais j'aurais pas pu être joueur pro. Non, pour de vrai, quand les golems ils étaient méta, gros, j'étais trop fort. Ah ouais? Ouais, et après, je suis devenu nul d'un coup. Mec, c'est trop bien. Allez, go rouler sur des gens là. Ah. Oh, ça arrière. Ouais. Le mec qui est derrière, il doit être bien là. Ok, à terre, il reste plus que le mec avec le pistolet, hein. Il est là dans l'herbe. Ok, mort. Il y en a d'autres là? Wesh, comment il a fait? Oh, attends, mais j'ai un fibre optique. Oh non, mais eux ils sont chauds. Waouh, non, mais on a 600 points, on a des joueurs pro contre nous, quoi. Attends, j'ai rien dit. Bâtard. T'inquiète. En plus, il a un space. Tu le tues, t'as un space. Mec, c'est mis bien, c'est mis 6, je crois. Let's go! Let's go! Oh, c'est bon ça! Vas-y, je vais très et on se stuff. Ça, c'est 3ème top, hein, ça bousille. Hein. Allez, cette game, elle sent bon là. Oh, touché! Touché 85. Ça, ils se mettent un peu de temps là, ouais. Fais gaffe, hein, on va pas trop vite, tu fais pas tuer. Un mort? GG. T'es en bas. Oh, je suis trop. 72. Ok, c'est bon. Ah, il est mort. Allez, bousille. On assure là. Ouais. On est en 2v2, hein. Y'en a un là-bas? Fais gaffe quand même aux autres. Ouais. Lui, il a pris 60. Oh, plus de vie, mort. Non, 2v1, il est tout seul en bas. Il a pris 34, 35. Ouais, il va bien. Je le touche pas, je le touche pas. Il va mourir de zone. Ouais, il est mort. Voilà, je crois que. Oh. Let's go! Let's go, ma bouse! C'est ça! C'est ça qu'on veut! Bah, merci, ma bouse. Vas-y, y'a pas de soucis, Mich. Des bisous. Vas-y, bisous, bah, bon live Des encore. bisous, Hein. Ah, les gars! 3 top 1 sur 5, c'est magnifique! Le prochain invité, les gars, c'est Catsup. Mais d'ailleurs. Oh, ouais, mais d'ailleurs, attendez. Ça va être galère avec Catsup, non? Wesh, Catsup! Ça va? Ça va et toi? Ça va de ouf. Mais tu sais que là, je suis à 3 top 1 là. Hein. Déjà? Là, on doit faire top 1. Hein. Bah ouais, hein. En one shot. Déjà? Oh le chien, mais il m'a pioché. Bah voilà les gars, j'ai appelé Catsup parce qu'elle est large meilleure que moi. Fallait qu'elle me carry. Oh dans ta gueule. Oh il avait plus de 10 PV. On a changé de niveau hein. Je pense là il y a personne en vrai je pense. De ouf. Oh ah aïe 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 aïe. Oh derrière aïe 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 aïe. Wow. Oh non je suis à... Mais gros. Oh toute la game a se loot pour ça wesh. Oh j'ai la haine. Oh le merde. bâtard. Oh non. Oh putain. Non. Oh non, je me suis fait laser. Non, putain, réa-toi, profite-en, réa-toi. Quoi? Aïe 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 aïe. Sur moi, il y a un mec là, il est en train de me fumer. Attends, je suis un peu mal là. Oh, je suis mort. Ah, il a... Oh non, je voulais lui tirer dessus, j'ai pas pu. Fais comme si t'as 200. Ouais, je vais lose. Ça va. Et je regardais votre game, Mich, ça me fait peur, moi. De quoi? J'ai pas encore dit, mais le prochain, c'est Valouz. Vous avez réussi, vous, à faire un top 1? Avec 4 toujours pas. Hein. Bah, en fait, la partie, elle démarre trop bien, on tue les gens et tout, et arrivé à la fin, on se fait toujours niquer. T'as vu la Valouz, il commence à y avoir du niveau en face. Oh, mais attends, mais je te jure, j'ai regardé votre game d'avant, là, il y avait du level de fou. Hein. Et tu sais quoi, Mich? Ouais. Je suis capitaine, on va faire top 1. Allez, Valouz capitaine. Okay.
Je remets mes lunettes, je pense que c'est pour ça que je suis mauvaise. Ah, mais voilà. Ah, mais ouais, Catsup, les lunettes. Catsup, tu fais aucun effort. Ah ouais, mais Catsup, c'est à cause de toi encore. Je suis désolée, j'avoue que sur ce coup, j'ai C'est les merdé. lunettes aimbot. Mais y a Il y a un personne. petit monsieur qui plane derrière moi, ça fait plaisir. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'infos de données, Valouz. Lootez-vous. Ouais, Lootez-vous les dents. En vrai, les gars, on a le meilleur capitaine, c'est bon, on a gagné. Hein. Michou, ramène une voiture. Attends, mais vraiment. Non, mais attends, mais je rêve. Ok, les gars, là, j'ai un bon stuff. Eh, mais en vrai, un camion comme ça avec des grosses roues, c'est quand même incroyable. Bon, les gars, je vais le lâcher, le carburant faible d'ailleurs. Ouais, pareil. Il l'a lâché. Il m'a lâché dedans. Oh, il y a un coffre. Oui. Ça a ouvert le coffre. Okay. Ah bah, il y a des mecs. On y va ou pas, capitaine? Col de capitaine, on les joue pas. Ok, on n'y joue pas. Oh là là. Touché 72. 35. Ah ouais, j'ai vu. Le mec qui fait le dauphin, il a plus de vie. Hein. Il y a un mec, le dauphin bleu, là, il y a... Ok, inter. Oh, je les avais pas vus. Oh les enfants. Je me barre. Les gars, on se replie. Je suis dans la sauce de ouf. Je suis dans la sauce de ouf. Mais putain, j'ai pas construit le sol. Sauvetage 4 sub. Attends, j'essaie de sauver... Vas-y, je te couvre. Ah bon. Des cartes. Oh, bâtard. C'est quoi ça? T'es con. Est-ce que vous avez des balles de pompe, s'il vous plaît? Et des balles... Ouais. Tiens. Merci. Tiens. Merci. Incroyable. Les amis, la zone. Les gars, en vrai, on est trop en vie. qu'on la longe d'ici. En vrai, là, vous êtes bien ou pas en termes de stuff? Moi, ça va. Je me suis bien remis. Ok, carré. Prenez du build. Je pense qu'il faudrait prendre la hauteur là au niveau de la montagne ici. Ouais, clairement, on monte. Balous, quand il parle comme un capitaine, ça se voit, il fait le Ah ouais, est-ce que capitaine. vous avez beaucoup de Les amis, je pense. Touché 72 dans le shield, 1. Eh les gars, on est 3v2. C'est les deux derniers. Mais non. Touché 72. Vas-y, faut rush. Ok, le dernier, il est sur moi. Voilà. Let's go. Enfin. Yes. Ça fait 3 heures, on n'a pas fait de top 1, putain. Les gars, mon invité de 20h, il est pas là en fait. Ah, attends, il est peut-être là. Ah bah c'est bon, il est là. En gros, là, il y a Esteban qui arrive là. Ça te dit quoi? Coucou, Esté. Ça te dit quoi le plus beau? Oh, c'est toi le plus beau, arrête. C'est ça. Esteban, tu sais quoi? Je te donne le lead, tu es le coach. Oh, Esteban. Non, en vrai de vrai, c'est Catsup la meilleure coach. Hein. Ouais, c'est vrai. Catsup en coach, on a fait top 1. En vrai, Valouz a été meilleur coach. Elle a pas vendu du rêve. Hein. Ouais. Ah ouais. On va où, coach? Faut suivre les points. Les gars, on est à 4 top 1, c'est le dernier là. Allez, donne-moi une scar, toi. Oh les gars. S'il te plaît, Catsup, aide-moi là. Merci beaucoup. Les gars. Mec, il y avait un Michou, je te jure, je me suis fait tuer par Michou. C'est vrai? Allez, Catsup. Les gars, allez parler à la meuf à donner une scar légendaire, je rigole pas. Eh, j'ai 2 kills là, ça veut dire qu'on est chaud là, on va gagner. Non, il est pas mort. Allez, let's go. Non, je crois qu'il s'est barré avec une répu. Attendez, mais c'est quoi toutes ces mini-potes là? Ah bah moi j'en veux bien, s'il te plaît. Non mais attends. Mais... Ouais, mon copain. C'est qui lui, il sort d'où? Ouais, mon copain, merci. Merci pour le free stuff, tu gères. Vous avez des je te balles déteste. de... Attends, mais Valouz, t'es parti solo là. Sur Valobad. Oh, prends le fils. Oh bah, tellement mal. Oh non, mais là, je joue mal là depuis tout à l'heure. Oh, Esteban. C'est bon, allez, dégage. Il est là, Valouz, il fait ses courses. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Regarde, comment je suis un PGM. Hop. Bam. C'est pas passé comme prévu. Il est retourné prendre le kit du coup. Mais les gars, vous pouvez me réa ou quoi là? Non. Mais à la flèche, c'est à côté. PGM Valouz. Oh. Merci Valouz. Je te protège en plus. Je peux pas. Le meilleur joueur français, il est là. Quoi? Ok, mec. Il y a des gens là. Il y a des bonhommes, les gars. Ouais. Ah, ça tombe pas bien. Catsup, ça a rien de te protéger derrière moi. Hein. Je suis nul. Hein. 26. Il a un HP, hein. 24. 24 encore. Oh, les monstres. Mort. Aïe, aïe. Oh, il y a un arbre mort.
Oh, c'est la fête. Y'a un mec qui arrive dans l'eau là. Oh putain. Laser, wesh. Les gars, là, il va falloir se battre et ça va être compliqué. Hein. Comme disent les Gens, faites Bélec. Attendez, je crois on peut. Les gars, j'ai recruté Piu Piu. Les gars, on est en train de se fight, vous pouvez venir. C'est grave mal, en vrai. J'en ai mis un KO. Ok, un à terre. Mais attendez. Eh. Il y en a un qui... Allô. Un à terre. Les gars, ça a plus de sens. Je crois que le dernier il est sur. Oh mort. Eh, il n'en reste plus qu'un. Mais les gars, il n'en reste plus qu'un. Mais non. Je suis mort, j'étais en train de me décrotter le nez, on a gagné. Let's go. Le 5ème top 1. Magnifique. Incroyable. Yeah, you can't hold me down. Yeah, how you like me now? Hey, hey. Get him been blowing up, growing up, going up, hit him in the right hook, left hook. Ain't scared of the man, I'm not shook. I've been running this jungle, this my book. Going up, going up, going up, going up, yeah. Going up, going up, going up, going up, yeah. Going up, going up, going up, going up, yeah. Let's jump into all the map changes in week 10 of chapter 2, season 6. Also, Code Adamaru, please and thank you. The big news of the week can be found just above the dam location on the riverbank. Feast your eyes on this. A crashed helicopter has impacted the ground. Whoever was in this is seriously hurt. The chopper is covered in IO symbols. They're a little pixelated, but we can still make it out. At first, I thought this was Agent Jones's chopper from the solo event earlier in the season. But heck no, I'm completely wrong. He was on the battle bus before that crashed. In terms of the story, we know IO are the ones outside the loop watching us from the shadows. Last season, we saw their crest for the first time as Jonesy fought to keep us all locked up inside the loop. But this season, he switched allegiances and joined the rebels. Does this chopper mean IO are coming for Jones and venturing into the loop? Here's a random flashback for you. The last time we saw choppers like these, it was back in chapter 1, and the shady officials we called the government back then eventually found the vault. And we all know what happened. The Power Ranger mech versus your mum. I'd love that to happen again. Have you been keeping an eye on Deadshot this season? After his OG sheriff office was blasted to smithereens during the event, he set up a new home just outside Leaky Lake. Over the next few updates, he began to build a jailhouse and settled in. But then he started arresting gnomes. Maybe they were criminals, I don't know. But 1 week later, he arrested more. And then the week after that, even more. And today, look at this. Genomes officially in captivity. Some sort of racism here. The last time the Genomes were kept prisoner, we had the epic battle between them and the Misfits. I checked up on Graham, our Lord and Saviour, to make sure he's okay, and he's still here, still watching over us. He's got tired legs though, he needs somewhere to sit. Well, whilst here, I noticed a new asset. An old CB radio is now set up. Is this new? I can't say I've checked here very often. And also, why the heck is Harry Potter's sorting hat here? Weird. This is probably a tinfoil hat to represent those people who are really into UFO sightings and being anally probed. Can I say that? Well, as it turns out, these are all challenges foreshadowing the new season. We'll get into them very soon. First, more map changes. Remember all the locations building up barriers to protect themselves from the primal corruption at the spires? Well, that storyline seemed to end without any real reason. But before it did, it gave us another clue this week. Around the island are these posters. The most densely packed is at Sweaty Sands and Hotel 23. From afar, they appear to be adults and children holding hands. But get your face closer to reveal the truth. This poster shows humans and aliens holding hands. Rumours of an alien-themed sci-fi season are picking up pace with images like this. So how do aliens usually speak to human beings? Crop circles, right? Let's get over to Colossal Crops. Oh well, that's a strange turn of events. I was kind of expecting a crop circle to be here, but instead, all the crops have now been farmed. This at least tells us we're on the right tracks. But every single hayfield is now baled away. I guess we keep an eye on the cornfields next. And now the thing that gets me most excited when I see them in Fortnite. TV screens.
But not just any TV screens, new ones. Fortnite Assist showed me this one over by the two high-fiving bros. Hidden behind a bush, waiting ominously. We know Fortnite loves to use TV screens as a way to count down to events. We've seen them multiple times, like when the Ice King bored us all to death and made everything snowy. And what about the OG gremlin that was found in the TV? It was like an Easter egg for Save the World back in the day. They may be called idiot boxes, but they are useful. Expect to see these things come to life over the next week. Okay, we're going to talk about the Fortnite crew packs in a moment, but I wanted to backtrack a fortnight to last update, which I was unable to cover. As you all know by now, the Steaming Island became the home of Aurelia and the Golden Scar. It was also the home of the Lara Croft Anniversary Easter egg. You know, where she turned into gold, and this is a reference back to when she touched the Midas statue all those years ago. That update also saw buildable and destructible sandcastles for a challenge. Well, in the replay files, it was also possible to spot these. And they remain in the game right now. On many of the hills around the island lay broken telescopes. We were unsure of their relevance back then, but now we have the concept of an alien-themed season. These telescopes become key to finding flying saucers in the night sky. And anyway, telescopes have always been everywhere in Fortnite. It's like their calling card. What could they be looking at? Oh, one more thing before we move on. It's totally stupid, and it's my favourite thing this week. There's always been a chair sat on the hill above the cabin and lake. It's a nod back to the OG island and the original chair we used to find. Well, take a look at it today. Tiny chair! It's so cute. A few people have noted the chair has become smaller in recent updates. Sadly, I don't have any footage of that. But right now, I think we can all agree, it's a miniature chair now. Tiny chair, hashtag tiny chair. I wonder if this is the official size of a gnome. Graham, you may have a seat. Okay, on to the Fortnite crew. Earlier in the chapter, the Fortnite crew released a skin with a backstory. Vi, however you say it. A Fox Clan operative attempting to find Drift. Well, that story died out, and we were all left wanting. Well, it's happening again. Let's hope it's more this time. Each week this month, those in the crew have received regular loading screens. Doesn't sound like much, I know, but here's the thing. They are actually presented like a story, just like they did back in Chapter 1. A backstory of Cuddle Team Leader and her origins. The timeline begins with our Cuddle Team Leader rifting away to another world, a technological haven. A week later, she had used all her newly found nerdy tech skills to build an advanced Cuddle Team suit, almost like a mech. This was followed up again with a loading screen showing her progress and survival skills in this new world. Can we take a moment to look at the speeders here? If these are the vehicles coming next season, count me in. Hovering vehicles are just cool. And finally today, take a look-see at this. Cuddle Team Leader rifts back to our world, fully upgraded, looking like a complete badass. To confirm it is this season, we see Agent Jones in his primal attire, not looking too aware of what the heck is going on. Then the final shocker. Look at the characters here. Birdie Poggers is always good, but what about this silhouette just here? It's got to be Loki, right? There's no mistaking it. The god of mischief is on his way to Fortnite. Put all these things together, we have another world, technological advances, and Loki! Season 7 is already feeling 10 times better than the current season. Here's a cool thing I completely by accident stumbled across. Up on top of Mount Yeet in the replay files sits this crystal, shining blue, all spectacular. So I decided to take Penny over there to see what happened. And nothing at all happened. But wait, that's not the end of this story. When I shuffle back in the replay file, watch the magic. The crystal comes alive and shines pink, purple, red, pink. I have zero idea what this is for. Is it a challenge I'm yet to complete? Or is this part of the story? Could this be the key to next season? Hit me with your theories, please. 戦いの最中、ピンクマは見知らぬ次元に飛ばされていた。そして新たな仲間と出会い、戦う力を手に入れた。多くの犠牲を払いながらもなんとか島にたどり着く。そして今ピンクマの復讐劇が始まる。フォートナイトクルーに今すぐ参加。
Issue number 4 of Batman's Adventures on the Fortnite Island has arrived, and like usual, we're going to break it down and find all the secrets, Easter eggs, and important lore you need to know. I'll link the series if you need a catch up, and if you'd be so kind to drop a like, and maybe, just maybe, think about using code Adamaru. Lots of things to get through today, so sit your butt down for 10 minutes, and let's jump into issue 4 of Batman Fortnite 0 Point. So, Batman finally escaped the loop at the end of the last issue, but immediately was faced with the bad dude he's known for many years, Deathstroke, holding Catwoman hostage. Deathstroke is trying to take charge of the situation right away, but Batman quickly realizes he can speak again. His first words after leaving the loop are, "Alright, let her go." Very cool. As the standoff continues, look at what Catwoman is doing. Another hand gesture. If you're into heavy metal, you know this is something Ozzy Osbourne throws up. Rock and roll! But in the world of sign language, this hand gesture means ILY, or I love you. This brings bats and cats into action as they overpower their attacker Deathstroke. After taking a foot to the face, he yells, "Wait, this isn't necessary," and then, "I'm not your enemy." Of course the spandex duo don't believe him, but to prove his innocence, Deathstroke surrenders. This is quite a monumental thing for Deathstroke to do. He hasn't done this to Batman ever before. To explain his actions, Deathstroke states that most people are hostile when they first leave the loop. In terms of lore, this does make sense. We could use the NPCs stuck halfway in the loop and halfway out, with those exclamation marks over their head, always destined to fight. Out of nowhere, Batman's memories come flooding back. Every single loop he's been through is now remembered. Hundreds, if not thousands of rounds of Battle Royale. So he can now remember the loops, and he has his voice back. But there's one more issue. Nobody can remember what happened before they entered the loop. All knowledge of Gotham City is gone. Batman can't even remember the time he danced like no one was watching. We got a #1 victory, Roy. While Batman and Catwoman decide if trusting Deathstroke is a good idea, a Harpoon joins the party and de-arms Selina. Then we get the reveal. 6 people have escaped the loop before Deathstroke. They all converge on the newcomers. Now let's test your knowledge. Can you identify the former loopers? We have the Eternal Voyager from the Season X Battle Pass. Hang on, I said Season X. Season X is here, and the world is destabilizing fast. That's better. We also have Bandolette from Season 8, which was back in March 2019. We have Bonehead from Season 2, Chapter 2. That's back in April 2020. Magnus from Season 5, what a great season that was, who is now a giant amongst men. He joined Battle Royale in July 2018. And then we have Renegade Raider, who is from Season 1 of Fortnite, September 2017. Do you feel old yet? And of course there's Fishsticks, who joined the party in Season 7 on December 27th, 2018. Now let's talk about this gal. What's up guys? Me, Renegade Raider. Renegade Raider has been here the longest, escaping the loop in 2017, so she's the unofficial leader of the group due to her longevity. Let's be honest, this group is on the edge of tearing each other apart, as they retain the memories of being eliminated hundreds of times by one another back in the loop. Bats and Cats agree to join the group, and Raider takes Batman on a tour of the island. In her 4 years here, Raider has tried everything to escape, but it all was futile. She attempted to row past the barriers of the island, but only the void was waiting there. This is how Aeronaut met his demise. Away from the island's reality and gravity seems to be nothing but the void. Raider continues to break down the things she's seen over the last 4 years, including the meteor showers from back in Season 4 of Chapter 1, and more recently, the device event from Chapter 2, Season 2. They've already figured out that the device event was created by highly intelligent beings with vast resources. And get this, Raider states, a structure on the small island in the lake. It was just there one day, just like it was for us. And to bring the story back up to present day, she tells us that the mechanical structure suddenly became a tower, which we see this season. So she's telling us that those events are related. I looked back at the device event and the primal map, and although the main erection is in the same place, the struts don't match up, mainly as there was 5 that came out of the water that day, and there's 6 on the primal map. Things don't line up perfectly, but I think we all agree that the 2 versions of the Center Island structure are far too similar to be a coincidence. Renegade Raider reveals an artifact she found years ago, a stone tablet with some sort of ritual drawn upon it.
She deduces that godlike beings at the bottom here are taking people like us to the island without their knowledge. Each location or world is different judging by the people brought out of the loop. They include different biologies and technologies, like a fish man and whatever this is. A face only a mother could love. This rock actually ties up with many ritual sites in the game right now. Ever walked past one of these and maybe harvested them for rock? This season, we've seen more than usual with offerings to the gods by them. Could these runes symbolize something? Let's check back. Batman takes over, cause that's what Batman does. Bandolette though stands her ground, shouting, "Hold on just a minute, why should we listen to you?" And this is the next panel. No words are stated, just a stare. I think we all know why we should listen to Batman. Because I'm Batman! I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. The group agree to follow Batman's idea and split up to search the island for more clues. Bruce chooses Selina to be his partner. Of course he does, because in private, he wants to talk to her and figure out how they know each other in the real world. Were they friends, enemies, co-workers, maybe even husband and wife? This kitty is a little forward, to say the least. No. A few days pass and the survivors regroup. They find artifacts on the island which demonstrate this place has been around a great deal longer than we first thought, including civilizations unseen for millennia. The conversation turns to an escape plan. Rifts are ruled out, and Bonehead confirms the group has even tried breaking open the contained 0 point. They failed, but I bet it was fun to watch them pickaxing it like this. Ding 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 ding. Options were running out until the hatches. Those things we've stared at for years looking for answers. Well, they finally have a use. Magnus demonstrates how indestructible they are, but Batman ain't got no time for that. He's got 200 IQ science brain. After whipping out his tool, Batman begins using energy frequencies found around the island to attempt to open the hatch. So here's a question, can you remember where the hatches are in-game right now? There's 3, I believe. The first is here on a single island in the north, hidden under a shack. The second is in the sea on the west side of the island, just by one of these questionable ritual sites. And the third is hidden under a bush to the right of Retail Row. Batman sends the team to gather energy signals from anywhere they can reach. Fishsticks is super OP here due to his ability to breathe underwater, and Deathstroke proves he's useful too by scanning the center spire. And guess what? That is the very signal they needed. Batman opens the hatch. Whoa, hold on for a second, Daddy-O. Before the squad go down there, let's figure out how the signal worked. How did a primal erection open the sacred bunker? Let's go back a little to understand. At the start of the season when the spire was created, do you remember the method? The Foundation sealed himself and the 0 point in to prevent this reality from collapsing. This could be the energy signal Deathstroke captured, but I believe the thing which is pivotal here is this. The portal device Agent Jones used. This is the way he controlled the loop from within the loop, and we think it's IO Tech, because that's his former employer, who more than likely used the hatches to change the island when we aren't looking. It all fits together. Long story short, if Agent Jones didn't summon the Foundation, Batman would never have opened the hatches. Batman stops the tribe from rushing into the bunker, and instead asks Fishsticks to search for underwater traps, and off he pops. The rest venture into the unknown. At the foot of the stairs awaits a brand new enemy type we haven't seen before. Huge stone creatures come to life to prevent them from advancing. Batman goes big brain like he always does and figures out the runes on their heads are their weak spots, and they take them out. Well, that was pretty easy. Simples. Hang on, nobody says simples anymore, do they? Sorry. Anyway, do these guys remind you of the OG Rock family from Chapter 1? Those guys were so wholesome. As the team wander through the abandoned caves, a weapons room is seen, with equipment for days, pickaxes, helms, and even a pink minigun. GG's on the colour choice there, Fortnite. After separating into pairs, Batman hears something under the rubble, using his super ability of old man hearing. Under the rocks, it's Fishsticks, and he's dying. I was actually a little gutted to see the orange guy taken down. I also felt I'd seen this pose before in a Batman story. And remembered Death in the Family. Did you ever read that run? Well, spoilers, Batman dies in that, in a very similar pose and very similar markings. Now I'm doubly sad. With his dying breath, Fishsticks hands a device to Batsy, a transponder of sorts.
And now things get funky. The device could let someone access the loop without losing their memories. By the way, Fishsticks is still alive and milking this death scene like he's Sean Bean. But he does get the best monologue of the story so far. Someone is lying. They didn't escape the loop. They were never in it. They remember everything. One of us is working for... And then he dies. Perfect timing, bro. Thank you. The final shot of the issue sees Batman reiterate this point. One of us is working for them. To be continued. I really enjoyed that issue. Full of lore. We learnt about the first loopers to escape. We found out the hatches have a purpose. And potentially the ritual sites are part of something bigger too. But one of the team is a fake, a phony. Who's your money on? It looks like it's trying to set up Deathstroke as the double crosser, but I'm not too sure. What do you think? Who is the double agent potentially working for IO? Donc déjà, on est à 6 jours de la saison 7. Voilà, ça se rapproche. Voilà, c'est demain, c'est vraiment, ça va aller super vite. Ça va aller super vite, 6 jours, ça passe vraiment vite. Et du coup, on va même pas s'en rendre compte qu'on sera déjà à la veille de la saison 7. Alors à 6 jours de la saison 7, on sait déjà pas mal de choses. Mais je réserve une vidéo par rapport à ça où je vais vraiment vous dire tout ce que je pense qui va arriver en saison 7 maintenant. Parce qu'on a beaucoup eu d'informations depuis le temps que j'avais fait des théories sur qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc je vais faire un petit topo de ce qu'on sait et moi de ce dont je suis sûr. Ça sortira dans pas longtemps, donc n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, 6 jours avant la saison 7. On a eu aussi nouveau skin Deathstroke dans la boutique. Voilà, donc c'est un skin issu des comics. Je vous invite vraiment à aller voir la dernière vidéo que j'ai sortie par rapport aux comics, qui est juste exceptionnelle. Vraiment, les comics deviennent incroyables. J'ai pas les mots. Franchement, j'en tremble de voir le prochain comics. Parce que vraiment, ça commence vraiment à devenir super intéressant. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et là, vraiment, on va avoir les plus grosses révélations. Et le prochain comics risque vraiment de nous faire péter un plomb. Donc voilà, le skin Deathstroke qui m'a été offert. Merci à Fortnite. Voilà, c'est eux qui me l'ont offert, le skin. Je les remercie. Voilà, je remercie Fortnite. Et du coup, le skin est vraiment beau. Je valide. Vraiment, le skin a un flow. J'aime beaucoup son planeur aussi. Vraiment, qui prend... En fait, t'as l'impression qu'il est tout petit, mais quand tu le sors, vraiment, il est gigantesque. Le skin est validé à 100%. J'adore Deathstroke. Alors maintenant les gars, on va passer au vif du sujet de la vidéo et vous allez écouter, là ce que je vais vous dire, c'est des informations que vous avez déjà entendues, mais je vais y rajouter quelque chose dont personne n'a parlé, que ce soit aux États-Unis, dans le monde entier, personne n'en a parlé. Et une info qui peut vous faire péter un plomb. Alors, il y a Donald Mustard qui a posté cette photo, son compte Instagram. C'est une photo où il est dans le désert, enfin dans une sorte de canyon dans l'Utah, donc dans l'Utah aux États-Unis. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont dit bon, il a posté cette photo, on voit des montagnes désertiques, etc. C'est peut-être un teaser de la saison 7. Peut-être qu'on aura une ville désertique, etc. Bon, moi je vous le dis, c'est sûr à 1000% que saison 7, on a une nouvelle partie de la map désert, voilà comme Paradise Palm. Pour moi, c'est sûr à 1000%. Il y en a qui vont vous dire c'est pas sûr et tout. Pour moi, c'est sûr à 1000%. Voilà, saison 7. On aura un nouvel endroit sur la map, un nouveau biome, voilà, désertique, un désert avec un UFO craché à l'intérieur, c'est obligé. Enfin bref, après moi, vous me croyez pas, c'est votre avis. En tout cas, voilà, Donald Mustard a posté cette photo, mais il y a personne qui est allé chercher plus loin. Et moi les gars, quand j'ai cherché plus loin, j'ai pété un plomb. Récemment, je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, il y a pas longtemps, enfin c'était en 2020. Ouais, je crois que c'était en 2020. Donc ça date un peu, mais ça avait fait énormément de bruit sur les réseaux. Dans l'Utah, donc l'endroit où a fait la photo Donald Mustard, c'était en 2020 du coup, on avait trouvé un monolithe en fer. Voilà, un monolithe. Voilà, donc un monolithe, c'est une sorte de structure en fer. Tout seul, dans le désert comme ça. Il y avait des gens qui se promenaient, voilà, dans l'Utah. Bam, il tombe, en plein désert, au milieu de nulle part. Du coup, ils se disent, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Genre, du coup, ils ont fait des photos, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Il y a les journaux qui en ont parlé, il y a la télévision qui en a parlé. Tout le monde a parlé de ce monolithe qui était apparu dans le désert sans qu'on sache d'où ils viennent. Mais en fait on commençait vraiment à avoir peur parce qu'on avait une période difficile dans le monde et si on nous rajoutait en plus des preuves extraterrestres, ça allait pas le faire. Voilà, ça allait pas le faire. Et finalement, on a trouvé beaucoup de ces monolithes-là un peu partout dans le monde. Et en fait, ce monolithe en fait a fait beaucoup penser au film 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est un film de science-fiction par rapport à tout ce qui est vie extraterrestre, etc. Je crois que je me trompe pas, mais c'est ça. Voilà, c'est en gros un monolithe qui aurait été déposé là par des êtres venus d'ailleurs sur Terre. Et en fait, quelqu'un le touche et après ça part en live. Enfin bref, je crois que c'est ça à peu près l'histoire. Et en gros, là du coup, Donald Mustard a fait une photo dans l'Utah, qui est le même endroit où il y avait ce monolithe et qui avait en fait été revendiqué par un groupe qui était en fait des artistes. Donc en fait on sait qui avait posé ce monolithe là dans l'Utah. Donc en fait c'était un groupe qui avait fait une sorte d'œuvre d'art en gros, en plein désert, avoir mis un pylône en fer comme ça. Et en fait du coup il avait vendu etc. Mais c'est un lien avec tout ce qui est science-fiction. Et maintenant, quelques temps plus tard,
on a Donald Mustard qui, pour teaser la saison 7, fait une photo d'un l'Utah. Dans le même endroit où il y avait ce monolithe là, hyper bizarre, qui fait penser au film 2001 l'Odyssée de l'espace, qui est en lien avec la science-fiction. Et j'ai trouvé ça juste incroyable. La coïncidence du fait que la saison 7 se passera autour des aliens, autour des ovnis, etc. Et que on ait découvert dans le même état où Donald Mustard a fait la photo, l'état de l'Utah, un monolithe alien. C'est trop... Mais moi j'ai vu toutes ces connexions comme un peu Light quand il a touché le Death Note après avoir renoncé à sa possession. Bref, pour ceux qui ont vu Death Note, eh bien vous saurez de quoi je parle. Quand Light il pète un plomb, il y a trop de trucs qui passent dans sa tête, eh bien moi c'est pareil. Quand j'ai vu ça, j'ai pété un plomb. Sûrement que ça n'a aucun lien, mais j'ai trouvé ça quand même incroyable. Alors aussi, ça j'en ai pas parlé, on a eu du coup le crop circle à Colossal Crops comme vous êtes au courant. Et en fait, ça fait logo. Et en fait ce logo là, moi j'étais déjà au courant, mais j'ai vu que personne n'était au courant. Si vous prenez ce logo, vous le superposez sur la map de Fortnite, les ronds autour se superposent parfaitement, enfin presque parfaitement, à chaque temple de gardienne. Alors c'est compliqué pour Fortnite de faire exactement que ça soit parfaitement dessus, mais bon, on comprend que c'est fait pour être sur la map de Fortnite et que ça rejoigne parfaitement les temples de gardienne. Voilà, c'est juste pour vous le dire. Je sais pas s'il y a des trucs à trouver ou quoi par rapport à ça. J'ai fait des recherches en live, j'ai pas trouvé grand chose, mais en tout cas j'ai trouvé ça très stylé. Le fait que voilà, on ait un logo crop circle qui rejoigne parfaitement la map de Fortnite et chaque rang correspond à chaque endroit où il y a des temples de gardienne. Je trouvais ça stylé. Bon, maintenant les gars, passons. Incroyable, je sais pas quoi dire. Passons maintenant au vif du sujet, parlons des ovnis. Les ovnis sont maintenant disponibles en jeu. C'est officiel, vous pouvez aller sur Fortnite et vous faire choper par les aliens. Les ovnis. Donc je tiens à dire un truc les gars, parce que il y en a qui vont peut-être se tromper ou quoi que ce soit, mais je tiens à le préciser. Il n'y a aucun lien entre l'apparition des ovnis et Risky Reels. Je sais pas pourquoi tout le monde a chopé les aliens à Risky Reels, s'est fait choper par les aliens à Risky Reels. Mais rien, y a rien fait en sorte que vous avez plus de chances d'être chopé par des aliens à Risky Reels. Après il y en a qui vont me dire Anas, t'as été chopé toi à Risky Reels, donc moi aussi je vais le faire à Risky Reels. Je vous comprends, mais je tiens à vous dire que vous pouvez être chopé aussi dans toute la map de Fortnite. Il n'y a pas que à Risky Reels où vous pouvez vous faire choper par les aliens. Du coup, vous avez sûrement vu mon clip, je vais vous le mettre, où moi j'étais en live tout à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les lives. J'étais en live, j'attendais que les aliens se manifestent et j'ai pas été déçu, ils sont arrivés. What? 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 Wow! Voilà, donc ma réaction est un peu épique. J'attendais ça depuis un bon moment quand même. Donc voilà, j'étais un peu comme un gamin. Mais voilà, j'ai trop kiffé. Très cool. Franchement, un move très cool qu'a fait Fortnite, c'est qu'ils n'ont pas montré à quoi ressemblent les soucoupes des ovnis. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous vous faites choper par des ovnis, il n'y a qu'une lumière, il y a que de la lumière. Voilà, il n'y a que de la lumière. Donc en fait, ça garde la surprise. Si en fait on aurait eu les soucoupes volantes, qu'on les aurait vues, elles arrivent, elles te prennent, etc., il n'y aurait plus du tout eu de mystère. On aurait vu la soucoupe volante, parce qu'en fait l'ovni on l'a déjà vu. Enfin, on a l'impression de l'avoir déjà vu. Qu'on a eu une image sur une télé qui a fuité, où en fait on voit à peu près un ovni. Donc je pense que c'est l'ovni qu'on aura prochaine saison. Mais du coup, on aurait vu l'ovni, on aurait vu comment il nous enlève, et on aurait vu la soucoupe volante. Ça aurait été, il y aurait plus de mystère, tu vois. Le premier jour ça aurait été cool, il y aurait eu de la hype, mais deuxième, troisième jour ça se serait un peu estompé. Mais du coup là, on ne sait toujours pas à quoi ressemble la soucoupe des ovnis. Elle apparaît pas. Donc du coup ça garde du mystère pour la prochaine saison. Parce que moi, comme je vous ai dit, je pense qu'on aura une soucoupe volante crachée en prochaine saison, comme un peu la météorite où autour il y aura des robots qui feront des analyses. Mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. D'ailleurs les gars, j'en profite pour vous dire de venir me follow sur TikTok. Voilà, j'ai un TikTok Fortnite, pour ceux qui sont pas au courant. N'hésitez pas à venir. J'avais arrêté de poster, j'avoue, mais là je recommence à poster. N'hésitez pas, venez sur TikTok. Et d'ailleurs sur TikTok j'essaierai de faire gagner des passes de combat. Voilà. Alors maintenant on va passer au truc le plus what the fuck de cette vidéo. Est-ce qu'il va y avoir une collab entre Fortnite et les Oreos? Alors oui, vous avez bien entendu, les Oreos, les petits gâteaux là, les très très bons gâteaux qu'on trempe dans le lait. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est très bizarre. En fait, il y a beaucoup de choses qui... Alors, c'est pas prouvé, mais il y a des trucs qui me font douter. Voilà, moi quand je doute, c'est pas bon. Parce que...
je flaire les choses, je flaire, j'ai un gros nez, je flaire les choses. Oreo ont commencé une campagne marketing autour des ovnis, ok? Donc ça veut dire qu'en fait, ils sont en train de faire du marketing, ils sont en train de faire de la promotion autour des ovnis. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé leur bannière, ils ont mis un crop circle, ok? Ensuite, ils ont tweeté un visage d'alien. Ils ont tweeté un visage d'alien il y a 24 heures à peu près. Voilà, donc ils annonçaient quelque chose. Ensuite, il y a 17 heures, donc hier, ils ont annoncé qu'il allait se passer quelque chose. Donc il allait se passer quelque chose aujourd'hui. Donc ils ont mis en fait une image où on voit un gigantesque Oreo en l'air. Donc il fait penser à une soucoupe volante et en bas un champ. Donc en gros là l'Oreo qu'on représente une soucoupe volante ovni. Donc l'image est très jolie et ils disent il va se passer quelque chose demain. Voilà, donc demain c'est aujourd'hui. Et du coup ils ont mis en fait une vidéo où en fait il y a une sorte de petit challenge, il y a une sorte de vote à faire, mais ça c'est pas important. Moi ce qui m'a intéressé, c'est qu'en fait ils ont annoncé cette image là, ils ont annoncé cette chose là, donc ils ont publié la vidéo le jour même où Fortnite ont activé les ovnis dans le jeu. Mais ça s'arrête pas là en fait, c'est à dire qu'ils ont tweeté à Fortnite par rapport à leur campagne d'ovnis et ils leur ont dit on a entendu que vous vous étiez rapproché des ovnis. Et ils ont dit à Fortnite est-ce que vous aurez des conseils par rapport aux ovnis, au compte Fortnite officiel. C'est pas une blague. Fortnite annonce une saison 7 autour des aliens et ils activent les ovnis aujourd'hui. Le même jour, Oreo lance une campagne marketing autour des ovnis, poste une photo d'un Oreo qui ressemble à une soucoupe volante et tweet à Fortnite comme quoi ils sont en proche des ovnis et que du coup ils voudraient des conseils. Enfin, moi je vais pas vous dire qu'il va y avoir une collab avec Oreo, je dis juste il y a énormément de coïncidences. Et quand il y a trop de doutes, il y a plus de doutes. La famille, je vous montre le premier teaser officiel de la saison 7. Il vient de sortir maintenant, au moment où je faisais le montage de la vidéo. Je vous le mets. Donc du coup, on a ce petit trailer qui a pop sur les réseaux. Donc c'est le premier trailer officiel, comme je vous l'ai dit, fait teaser officiel de la saison 7. On voit pas grand chose. On a la date du coup de la nouvelle saison, donc le 8. Ensuite on a écrit They're coming, donc qui veut dire ils arrivent. Il y avait Fortnite en gros. Et derrière on peut voir les écritures aliens, du coup qu'on a eu pendant sur les cartes, sur les crop circles, etc. Qui sont en violet. Ça rappelle un peu le cube. Mais bon, le cube, je pense qu'il y aura aucun cube cette saison. En fait j'ai l'impression que cette saison c'est une saison un peu hors série. Tu vois, cette saison on va faire un peu une pause sur ce qui va se passer avec les sets, etc. Et la suite reprendra la prochaine saison, un peu comme la saison Marvel. Alors ensuite, on entend quelqu'un parler pendant le teaser, putain. On entend quelqu'un parler, mais on n'arrive pas à distinguer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. On a vraiment du mal à distinguer. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est que derrière, j'entends comme une sorte de manège. Alors ça, par contre, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais en fait derrière j'entends vraiment une petite mélodie, comme un peu un manège, tu vois. Tu sais les manèges, les carousels un peu manège, tu sais, c'est très bizarre. Et aussi, au milieu, on voit un faisceau lumineux qui ressemble beaucoup au faisceau lumineux qu'on a quand on se fait choper par les aliens. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai analysé sur cette image. Et on a l'air aussi d'être dans un vaisseau. Voilà, on a l'air d'être dans un vaisseau, un vaisseau alien. En fait on a l'air d'être vraiment dans l'endroit à mode d'où le faisceau laser des ovnis sort. En fait on a l'air vraiment d'être dans l'endroit à l'intérieur de la soucoupe où il y a le canon qui part. On a vraiment l'impression d'être dans ça. Enfin moi du moins c'est mon impression. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et dites-moi si vous êtes hype et dites-moi ce que vous voyez, etc. Los ovnis nos están abduciendo. El día de hoy por la mañana nos hemos topado con la gran noticia de que los ovnis ya han llegado al mundo de Apolo y han comenzado a abducir a varios de nosotros. Bien amigos, hoy apenas me desperté me topé con un video en el que alguien captó en cámara el momento en que abducieron a una persona enfrente suyo. Y esto me refiero a dentro de una partida de Fortnite. Bien, veamos con atención este clip que alguien grabó, ya que es muy perturbador y nos demuestra que los ovnis ya llegaron al juego. ¿Ok? Aquí hay alguien que está haciendo una partida privada, parece, con más personas. Y ahí apareció un haz de luz. ¡No! ¡Ya llegaron los ovnis, gente! Mira, 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 están apuntando con un haz de luz a ese sujeto ahí al frente. Y mira, está brillando como en las filtraciones. Como dijimos en las filtraciones que iba a brillar para avisar de que... ¡Oh, sí! ¡Las animaciones filtradas! Tal cual lo abducen así. Y desaparece. Mira, se espumó. LOL, esto es tal cual como en las filtraciones que hemos hablado y que hemos mostrado en los videos anteriores. Te dejaré uno de ellos aquí arriba recomendado. Por lo cual este video es 100% verídico, oficial, porque está utilizando las mismas animaciones filtradas y todo lo que habíamos filtrado. Ahora, esto no es todo, pues a continuación verán un video de una persona que esa misma persona es abducida. Así que vamos a reaccionar a esto. Presten atención, aquí este personaje
está bailando el baile de Marcelo, agachate y conocelo. Y de repente ocurre algo muy peligroso. Y es que, miren, concuerda con la tormenta se está formando. Y apenas termina de formarse, aparece un destello en el cielo con una explosión de luz de color verde, como los aliens. Y la apunta directamente a él porque está jugando una partida privada y es el único que está. Y comienza a resplandecer esta skin, dando a entender que él está siendo absorbido. Entonces lo que les decía, está en una partida privada, solo él está él solo, por lo cual el ovni elige a un personaje al azar y como él está solito en una partida, lo elige a él. Entonces esto queremos hacer ahora mismo y lo vamos a hacer dentro de poco, pero primero sigamos reaccionando a este video. Ok, resplandece y vamos a ver cómo es que ocurre la abducción. Increíble, nos dice Nicho Streamer, saludos. Mira, mira, ahí lo jala y él está tratando de luchar para que no se lo lleve. Y así es como somos abducidos y teletransportados. Y de repente aparecemos en otra zona del mapa. Miren, pero no lo mandó tan lejos. Él estaba aquí en Carretes Comprometidos y ahora está a las afueras de Carretes. Ahora, si se dan cuenta, él no tenía escudo. Y luego de que fue abducido, cuando cayó, ¡pac! El escudo al 100. Como decían, los ovnis nos experimentan con nuestro cuerpo, pero a la vez nos curan completamente de escudo y de vida. Y por eso es que él está así. Ahora, esto no es todo, pues les tengo otros videos más buenardos, más pepardos, que vamos a verlos a continuación. Así es como se ve un extraterrestre en el modo replay. Vamos a ver si nosotros también logramos capturarlos en cámara. Miren, miren, miren. Un destello, aún no está la imagen de la nave espacial, solo es efectos de luces, pero da a entender que ahí está una nave. Mira, mira cómo apunta el haz de luz y como un rayo láser que empieza a abducirlo. Ahí esta persona empieza a brillar y luego está como que es jalada y está tratando de luchar por su vida. Miren, miren, miren. Así es, en modo replay, ahí se pone más fuerte y ahí lo abduce y se lo lleva. ¡Ostras! Esto ya está en el juego, gente. Los aliens ya han llegado y ya han comenzado a abducir a las personas. Y mira, apareció aquí. No lo mandó tan lejos, mira, ¡trac! Apareció aquí. LOL. Tenemos que ponernos una skin de astronauta antes de ser abducidos, banda. Ok, vamos a ver un último video y de ahí nosotros intentaremos de ser abducidos en una partida, ¿ok? Veamos el siguiente. Tenemos aquí una partida de todo chilling. Y empieza. Aparece una luz, lo empieza a resplandecer y ocurre lo mismo de siempre, ¿no? Ve el extraterrestre desde allá arriba. Y ahí, mira, mira, mira. Ahí están las animaciones filtradas. Podemos verlas desde más cerca. Empieza a jalarte, empieza a absorberte y él lucha por su vida y no, se lo llevan y desaparece. Es como que lo desintegran. Mira, mira, lo desintegran por completo y luego aparece en otra zona del mapa. Y ¡pum! Se teletransportó. O sea, en teoría da a entender que el ovni te jaló y te mandó por otro lado. Bien, amigos, luego de haber reaccionado a esto y de haber visto esto, vamos a intentarlo. Vamos a encontrar las naves extraterrestres, iremos hacia los ovnis y haremos que nos abduzcan. ¡Abduzcan! Ok, entonces entramos a una partida de Fortnite y vamos a buscar esos alienígenas. Bueno, ya está la nueva skin del club de Fortnite. Tienda de objetos, no se olviden antes de comenzar si ya sale la skin de Deathstroke, así que si la van a comprar no olviden irse abajo a la derecha, darle clic y utilizar el poderosísimo código Jorge Isaac 115 con doble A en la tienda de Fortnite para apoyar al canal y estar mamadísimos como los agentes guaúsculos. Ahí pueden comprar la skin de Deathstroke. Pero bueno, para que nos abduzcan voy a utilizar una skin de astronauta, ¿no? Para que sea más... Oh, no, no, no. Iremos con astronauta, pero primero quiero ir con el plan maestro de Midas, gente. Midas va a ser abducido. Por lo que he visto en estos videos, los que reaccionó hace un momento, todos están en carretes comprometidos. Así que quizás primero aparezcan en carretes comprometidos y luego en diferentes zonas del mapa. Pero por si acaso, yo lo voy a probar directamente en carretes para que no haya ningún error. No hay error, no hay error. Vamos a carretes comprometidos. Lo extraño es que, ¿por qué fue en carretes comprometidos? Esto nos recuerda cuando llegaron los meteoritos a Fortnite. Pues ahí cayeron los meteoritos cayeron en carretes. O sea, uno de los meteoritos cayó en carretes e incluso rompió la pantalla. Así que es muy curioso que justo en ese preciso momento, en ese preciso lugar donde vino algo del espacio, que es un meteorito, también llegan los aliens. Ahora quizás, bueno, también probaremos en este video si los aliens ya pueden aparecer en cualquier lado o simplemente en carreta. Así que todo eso vamos a testear el día de hoy en este video. Así que si quieres más videos de este estilo, no olvides dejar tu buen like y suscribirte y activar la campanita. Ahora sí, continuemos a ver si Midas es abducido. Cuando ocurra eso lo diré con la voz épica, ¿ok? En teoría empieza en la primera zona. Ahora hay la posibilidad de que no me toque en esta partida, tal vez en otra, no lo sabemos.
y vamos a comprobar en qué otros lugares puede aparecer y a dónde nos teletransportan. Incluso quiero probar qué tal si me hago daño para ver si me cura por completo, ¿no? Voy a hacerme daño. No me muero si me boto desde aquí arriba. Espero que no, porque si no sería un gran fail, banda. En 50 segundos puede que llegue, cuando se acabe el contador para la primera zona. Entonces vamos a ver si logramos ir con los alienígenas. ¿Qué harán con Midas una vez que lo abduzcan? ¿Sacarán su poder de oro? ¿Te imaginas? Ok, mira. Midas no está convirtiendo las cosas en oro. ¿Qué pasó? Ahora sí. No, mira, no convierte. Tengo que botar la escopeta y agarrarle de nuevo para que la convierta en oro. Uy, qué decepción. Midas anda falloso, banda. Midas salió con bug. A ver. Si me boto aquí no muero, sí, ¿verdad? Dime que no muero. Uf, ok, me bajé bastante bien, pero no he muerto. 15 segundos. Vamos a ver si somos o no abducidos. Estoy preparado y listo, física y psicológicamente, banda. 10 segundos para la abducción. 10 segundos para la abducción. Me voy a acercar aquí a la pizarra. 4, 3, 2, 1. A ver. ¿Algo se mueve ya? Ojo. Momentos de tensión. ¿Ocurre o no ocurre? Pero mira que se está moviendo el cielo. ¿Eso es normal? Oh, no, es la tormenta nomás. No, los aliens me dejaron plantados. No, extraterrestres. Bueno, por si acaso, vamos a esperar la siguiente tormenta. A lo mejor no es a la primera. Los aliens no quieren a Midas. O tal vez lo quieran en la segunda tormenta. Así que vamos a esperar 2 minutos más para ver si ya nos abducen en la siguiente zona que se arme. ¿Cómo hacemos la danza de la invocación del alien? ¿Lo esperamos aquí sentados? ¿O hacemos la danza del alienígena? A ver, aliens, vengan a por mí. Estoy preparado. Vengan, abdúzcanme. Está aquí Midas preparados para el juicio final. Ok, anda, vamos a esperar a los aliens. Ahí, mirando hacia el cielo. Mirando hacia el cielo, mirando a los aliens. Aliens, vengan a por mí. Quedan 20 segundos para descubrirlo. Vamos a ver si se cumple. ¡No! Los aliens lanzaron un suministro, gente. No vinieron los aliens, pero al menos vino un suministro. Ok, 3, 2, 1. ¿Será que aparece? ¡Ojo! No, aliens, no me dejen plantado, por favor. Segunda vez. Vamos, estoy haciendo la danza del alienígena. ¿Por qué no vienen a por mí? F en el chat, gente, me siguen plantando los aliens. Vamos a seguir intentando, no se preocupen. Vamos a comprobar si nos pueden abducir. Puede que esta partida no ocurra, sino en la siguiente, pero vamos a estar probando. 2 segundos, 1. ¿Será que aparecen? ¿Será que aparecen? ¡No! ¡Los ovnis, ¿dónde están? ¡No, banda! Me siento estafado. Ok. Tal vez esta partida no se logró, pero en la otra sí. Es que ya hay videos de personas reales que han sido abducidas en carretes comprometidos. A no ser que los aliens no quieran abducir a Midas por el plan malvado de Midas. Le tienen miedo a Midas, gente. Vamos que se va a lograr, Tengo fe en que lograremos que nos abduzcan los aliens. Así que segundo intento. Aquí te estoy esperando. Aquí te espero, extraterrestre. Ven hacia acá. Baja, guacho, no te tengo miedo. Baja, cagón. Aquí te estoy esperando, baja. Si no vienes, yo voy a por ti. Si no vienes, el plan maestro de Midas irá a por ti. Ven acá, guacho. No te tenemos miedo. Baja, te disparo. Baja, 1 para 1 sin camisa, ¿ven? 1 para 1 sin camisa, guacho. Dale, duro. Dale, 1 para 1 sin camisa. Dale. Vente. Hago PvP con un alienígena y pasa esto. Ahora sí. Listo, alien. ¿Estás ready? Comenzamos en 3, 2, 1, alien. Ahora, dale, alien. Dale. No, vamos a despejar esto que después se asustan por nuestro nivel de proacidad. Entonces mejor que los aliens piensen que somos unos noobs. Que no vean que somos todos unos tryhard. 20 segundos. 20 segundos para que lleguen el alien, gente. ¿Será que llega, cracks? A ver, el baile. Vamos, alienígena. Estamos invocando a los aliens, banda. A ver si vienen. A ver. No, nos dejaron plantado otra vez. Sin armas, dicen. Soltar las armas para que no se asusten. ¿Te imaginas que sea sin armas? No, es farda, nos dejaron plantado otra vez más. Ok, espero que los aliens no se asusten. O sea, estar con una espada no cuenta como estar con arma. O sea, yo sé que es una espada. Me voy a quedar quieto, no voy a bailar ni siquiera. No. O sí, no voy a bailar. Después los asusto a los aliens. Bajen, guachos. Los estoy esperando, 14 segundos.
10 segundos. ¿Seremos abducidos, sí o no? 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡No! Pero aliens, ¿qué tengo yo que no tenga él? ¿Por qué no me quieren abducir? ¡Pinches alienígenas! No, alien, ¿por qué vengan a mí? Estoy sabrosongo. Por favor, abduzcan a Midas. Tienes que bailar. ¿Será que tengo que bailar? Vamos directo. No voy a agarrar arma, no voy a agarrar nada ni lastimarme. Voy directo allá abajo a bailar, ¿ok? Ok, ya estoy ready. Vamos a bailar. Mira, estoy listo para que me abduzcan los aliens. Aliens no se pueden resistir a este meneíto salvaje. Ando con un flow bien violento. Vengan a abducirme. Baja, guacho, no tengas miedo. No muerdo. Eso dice Mías. Vamos. Ok, 15, 14, 13, 12. ¿Será que llegamos a las 3000 personas y así nos abducen los aliens? Ok, con 3000 espectadores vienen los aliens a abducirnos. Abduzcan, así es. 4, 3, 2, 1. ¿Se viene? ¡Ajá! 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 ¡Llegaron! ¡Llegaron los aliens! ¡Llegaron! ¡No! ¡Me abducen! ¡El plan maestro mío va a comenzar, banda! ¡Hostias! ¡Llegaron los aliens, banda! ¡Estoy flipando! ¡Es real! ¡La teoría se confirmó! ¡La leyenda era cierta! ¡Soy el elegido! ¡Soy el elegido! ¡Me llevan! ¡No, mamá! ¡No! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No! ¡Ostras! ¡Qué épico, tío! ¡Acaban de abducirme! ¡Hostia! ¿Dónde rayos aparecí? ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Lo conseguimos, banda! ¡Al cuarto intento! ¡A la cuarta partida! ¡Ostras! ¡Nos abducieron los aliens! ¿Qué ha pasado aquí? Estuvimos aquí y ahora estamos por acá. ¡Ostras! Top 10 momentos épicos del anime. ¡Epicardo! Muchos creían que era falso, ¿no? ¡Ostras! ¡Qué épico! Los aliens llegaron a Fortnite, banda. Nos acaban de abducir. A ver, banda, vamos a entrar al modo replay y vamos a investigar cómo fue esta abducción. Vamos a comprobar todo lo que se vio en ese épico momento de abducción. Ok, gente. Estamos reviviendo el épico momento en que nos abducen los aliens. Ahí. Se formó una tormenta en... Uno, ahora. ¡Ostras, qué épico! ¡Qué épico, tío! Mira. ¡Sí escuchan! ¡Ostras! ¡Escuchan el sonido perturbador! ¡Está sonando algo extraño! Eso no nos dimos cuenta al inicio. Es que como estábamos gritando, no nos dimos cuenta. Mira, aquí está la sombra. Es como que aquí está el ovni, pero no se lo logra ver. ¡Ostras! Y emite unos sonidos extraños. ¡Lol! ¡Uf! Y ahí cuando me abduce. ¡Ojo! Mira, empiezo a desintegrarme, pierdo la cabeza. En ese momento perdí la cabeza, mira. Desapareció mi cabeza. ¿Sí ves? Hostias, qué épico, tío. Vamos a regresarlo, un poco más. ¡Ojo! Bueno, ahí se bugueó, creo que un poquito más. Retrocedemos un poquito más. Mira, esos sonidos. Esos sonidos de los aliens. Ostras. 3, 2, 1, se viene. Se viene, gente. Escuchen con atención. Uf. Lo apunta Mías. Mías está a punto de ser abducido. Dice, no, ¿qué es eso? Voy a acabar contigo, alienígena. Baja, guacho. Qué épico, ya llegaron los ovnis, banda. ¿Se escucha cómo suena? Ahí coge más fuerza. Lo agarra. Y trácata, desaparece. Y el alien también desaparece. Y luego aparezco por acá. Ok, fui abducido de allí hasta acá. Por aquí aparezco, vamos a ver cuándo aparezco. ¡Ay, mira! Me expulsó un rayo. Un rayo me expulsó hasta acá. Mira. ¡Hostias! ¡Lol! Mira las animaciones. Ya, ok, en cualquier momento. Ahí. Mira. Desde allá. O sea, precisamente desde carretes. Desde carretes disparó un rayo. Y aquí aparezco. Ahí voy a aparecer. Ahí estoy. ¡Hostia! ¡Qué épica esta cinemática! Esto hay que grabar cinemáticas épicas.
El plan maestro de Mías. Se levanta totalmente desorientado. Dice, ¿qué rayos acaba de pasarme? He sido secuestrado por los alienígenas. Dice, ¿qué rayos acaba de pasar? No entiende nada del plan maestro de Mías. Mira esa cara de preocupación. Dice, ¿qué? Ok, gente, ahora sí. Prepárense. Primero vamos a reaccionar a esto. Este no es un teaser trailer, este es un video. Bueno, esto es un video filtrado. Este es un video de un diseñador que hizo esta cinemática, pero le puso el audio real de una de las llamadas. Pero este no es el primer teaser. Mira el cielo. Ellos nos han encontrado. Este sonido de ahorita, ese sonido es el que escuchamos cuando los ovnis nos abducieron. ¡Ostras, qué épico! ¡Ojo, que alguien entra! ¡Oh, qué épico! Se me espelucó el cuerpo. Se prende el logo y viene un haz de luz verde. ¡Hostias, qué épico! Esto es un concepto de un diseñador llamado Lawrence. No es el real. Ahora sí vamos a ver el real. Ok, gente, todos a dejar su like ahora mismo. Tengo entendido que en este momento hay unos alienígenas fastidiando a la gente de Fortnite. ¿Eso es verdad, chicos? ¿O estoy completamente viviendo en Marte? Sí. ¿Y saben qué significa eso, chicos? Supongo que tengo que quitar este fondo, chicos. Voy a quitar, yo creo que el casco de Iron Man. No sé dónde lo voy a aventar. Y voy a poner a este muchachón aquí atrás, ¿no? Yo creo que lo merita. Este es mi outfit, chicos, para cazar ovnis. Vamos a por ellos. ¿Cómo se consiguen los ovnis, chicos? ¿A dónde voy? ¿Qué ubicación? ¿Qué hago de mi vida? ¿Por qué no usas el código BlendFreshion? En carretes. Hay muchísima gente aquí, así que creo que tendremos algunos pequeños percances. ¡Me va a matar, amigos! ¡Wow! Muertísimo. Primera partida, primera humillación. Hay un 90% de que salga un ovni. No me lo creo, un 90%. Eso es una locura, ¿no? ¿Eres suscriptor? No, no eres suscriptor. Más bot que yo, ¿no? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Estirar el cuerpo, decir, oh, ovnis, por favor aparezcan. Después tenemos que bailar como un pelotudo. Ahora tenemos que agarrar nuestro ovni y pedirle, oh, por favor, hazme la buena. ¿Es sin armas? ¿Me tengo que quitar las armas? Pues haberlo dicho antes, ¿no? Pim pam, pim pam, pim pam. Es más, tiramos también todo el material para estar desnudos, literalmente. Por favor, ovnis, aparezca. ¿Sin escudo también? Hola amigos, bienvenidos a un directo donde estaremos aquí unos 80 minutos, quizás más, quizás menos. Así es, ¿quién lo diría, no? Un directo simplemente viendo el cielo. Estoy a nada de rendirme, chicos. Estoy completamente decepcionado. Llevo no sé cuánto tiempo de directo. Así es mi vida, amigos. Todo esto se vive por mi canal de Twitch. Aquí abajito está el link de mi canal para que vayas y me sigas. Ya hice todo lo que me dijeron en el chat. Ya me quité las armas, ya me quité el escudo. Así me tienes, bailándole al cielo. ¿En qué momento vas a aparecer, cara mierda? Decepción, eso es lo que eres, una decepción. Es en la primera zona. Me voy a poner aquí, chicos, ¿vale? ¡Oh! 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 ¡Amigo! Decepción tras decepción. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios!
Gracias. Hay que ser un equipo ya, güey. Basta de que nos estemos disparando entre todos. Juntos vamos a lograr que esto suceda, chicos. Confío en la comunidad de Fortnite. Escúchenme bien. Sí, sí, señor, sí. Va, perfecto. Dámelo, 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 dámelo. ¿Quién se murió? ¿Se murió o lo banearon? Yo me voy de aquí. Hola, soy un alien. ¡Ah, es Marshmello! ¡Agáchate y conocelo! Vale. Mi único amigo en este juego lo acaban de eliminar. ¡Bro! ¡Ayúdame! ¡Hay un lunático ahí al fondo! ¡Holy fuck! Te quiero. Mira, quizás no encontramos aliens, pero encontramos amigos. Dios da, Dios quita, ¿no? Dicen por ahí. Tienes uno ahí. Ah, pues ya es el último. Veamos si los milagros existen, chicos. Es la partida más cardíaca que he vivido en mi vida. Esto va por todos mis compañeros que vimos un ovni, con los que vi un ovni. Bueno, de hecho no vimos nada. Con los que intenté ver un ovni. ¡Qué bueno eres! ¡No tengo material! Vale, no pasa nada, chicos. No pasa nada, yo sabía que le iba a perder. Soy amigo, 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 soy amigo. Muchas gracias, bro. Muchísimas gracias. No, toma, no. Insisto, tómatelo tú. ¡No fui yo! ¡No fui yo! ¡Te lo juro que no fui yo! ¡Ah! ¡Nos bombardean, Travis! ¡Hazte gigante y aplástalo, bro! ¡Travis! Ha muerto Travis, chicos. ¡Ahora aparecen! ¡Ahora aparecen! ¡Ahora aparecen en 3, 2, 1! ¡Aparecen! ¡Baila! No. Sin armas, pero chicos, ¿que no entienden que eso no tiene nada que ver? Estoy viendo 3 videos en este momento. Los 3 videos que he visto en este momento tienen una cosa en común. Y es que la nave siempre aparece en el minuto 2 con 10 segundos más o menos. Aquí arriba hay un contador, chat. No sé si lo vean, al ladito de las kills. Tiene que decir 2 minutos con 30 y no sé qué segundos para que aparezca el ovni. Si llega ese contador y no aparece ningún ovni, es muy probable que ya no aparezca. Y ya. Tiene que aparecer ya. Vale, no, creo que no apareció, ¿eh? No, no va a aparecer. Vale, voy a matar a esta gente. Bueno, que me maten y buscamos otra partida. Vale, 30 segundos de paz, chicos. 30 segundos de paz. Ahora. Que nadie me mate, por favor, que nadie me mate. No. Me vio. No me mates. ¿Me vio o no me vio? 15 segundos, por favor, que no me disparen. Por favor, que no me maten. Por favor, solo tengo un pico y una escopeta. No quiero matar a nadie. Sí, vete. 3, 2, 1, que aparezca, por favor. Me cago en todo. Música para inspirarme. ¡Vamos! Me equivoqué de canción, perdón. Seguramente soy el único imbécil que no la ha salido en todo el día, ¿sabes? ¿Qué hace una llama aquí, chicos? Mira, por la buena suerte no la voy a romper. Llama, hazme tu bendición. Por favor, haz que aparezca un ovni en mi partida. Gracias. Vamos a quitar las armas para que digan, no, es que Blen tiene armas y por eso no funcionó. Se supone que en 10 segundos tiene que aparecer un ovni. Por favor. ¡Por favor! No aparecen, amigos. No aparecen. Fuck you, UFO. Es una mentira, chicos. Los ovnis, como dice mi pico, mentira. Quiero que me digan en este momento si ustedes ya pudieron ver el ovni. 1 en el chat si ya pudiste verlo. 2 en el chat si no lo has visto. 2, 1. Ok, la mayoría creo que ha dicho que 2. Oiga, me acabo de acordar que no he desayunado, chicos. Y en esta partida no me sale el ovni, traigo mi desayuno y voy a desayunar viendo un estúpido ovni. Si es que me aparece, ¿verdad? No es broma, llevo 2 horas con 18 minutos sin ver nada. Decepción tras decepción, amigos. 2 horas con 18 minutos. Y ¿sabes qué es lo peor? Que tengo 1700 viewers viendo nada. En públicas lo verán. A eso me refiero con desinformación. He visto muchos videos y cada video que he visto lo hacen en privadas. ¿Qué desinforman a la gente? ¿Por qué? Infórmense, después hablan. O sea, ya me tuve que informar yo para darme cuenta que me están desinformando ustedes, ¿sabes? Vale, es momento. Es momento de que aparezca esta mierda. Te lo pedimos tanto el ovni como yo. Aparece cada mierda, por favor aparece, güey. ¿Qué más quieres de mí? Llevo 2 horas 18 minutos sentado sin ver nada. Solo pido que aparezcas una miseria vez. ¡Una vez aparece, por favor! 3, 2. ¿Dónde me pongo?
¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡No, no me pongo! Sí, se siente bien. Se siente bien la primera vez, chicos. La primera vez es delicioso. La primera vez es riquísimo. La primera vez estás en las nubes. Gracias por esta primera vez. Jamás se me va a olvidar. Te amo, Alien. Te amo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Llévame! ¡Vamos! Okay, a quick note that I won't be talking about Batman in this video. I have a full series on that sub-story. Right now, all I want to cover is the core story inside the game. To do that, we actually need to go back to Season 5 to set the scene. The season in which Jones was sent into the loop to prevent any of us from leaving. The item he brought here is actually the key to everything. That portal device let Agent Jonesy open rifts in time and space to gather the greatest hunters and fighters from multiple dimensions. This took a toll on the 0 point, and by the end of the season, it was going to collapse. This also coincides with Jonesy losing all faith in the organization he once devoted his life to. I've dedicated my life to the Order. I've given everything. And for what? To just sit back and watch reality end? That's not who we are. At least it's not who I am. The Order removed all Jonesy's security privileges as he wanted to learn more about the Seven. I mean, who doesn't want to know more about the Seven? This was the end for Agent Jones, who took matters into his own hands during the Zero Crisis event. Returning to the island one last time, Jonesy talks to a new character in the series, Dr. Sloan over comms. At this point, we still don't know Dr. Sloan's place in the story. The 0 point is imploding! We've lost control! Save yourself! If I don't stop this, it could destroy all existence. You have your orders, now get out of there! I'm gonna do what we should have done from the very start. I'm going to the 7. You took an oath! Dr. Sloan attempts to dissuade Jones from his actions, but I think this time it's safe to say he has completely abandoned I.O. Jones is now in full 80s action hero mode, destined to get to the 0 point, avoiding hunters and warriors and even a cameo from TNTina, and not a single one of them can stop him. Here's the science. Jones uses the portal device to bring the founding member of the Seven to the island. Luckily, the impact of this meteor didn't cause a divot the size of a small town, like in Chapter 1. Inside the meteor is a very disgruntled Foundation, who immediately sees an IO agent as the enemy. But even a hulking great rock of a man can be humbled by words. Geno! I can get you to Geno. Geno! Something about this is important, but yet again, we don't know what this is. It could be a person, it could be a planet. Maybe it's that planet there. But wait, there's more. And the sisters? I can get you all of them. But I need your help to fix that. Jones will give the Seven all they want in return for containing the 0 point. And surprisingly, the Foundation agrees. First giving back the portal device to Jonesy before the pair work together to close the rips in the fabric of time. Each plume of energy scorching the land beneath their feet. But this attempt to save reality is failing. It's not enough. I can't stop it. But I might be able to contain the blast. He must be sealing himself in. You don't have to do this! The Foundation seals himself into the 0 point by overloading the portal device. But each of these actions have dire consequences. The Foundation is now stuck inside the 0 point, and Agent Jonesy is now stuck permanently in the loop. We'll both have to find our way back. No matter what happens, do not give up. I will find you, and you will tell me everything. You have my word! Here we
Upon waking, we remain stuck in the loop with everyone else, but the world has changed from the scorches the 0 point left behind. These were primal time flares, taking parts of the island back to the prehistoric era. This new world gave us new people to speak to, and a few are very important. We'll get to Raz soon. First, his sister. Tirana is our conduit to understanding the world we now share. Her ability to analyze and understand ancient artifacts helps us understand the Spire and this mythical energy it has. Out of nowhere, Tirana offers us a strange device, but in return she requires a few fetch quests. Once we've done that, there's another bump in the road. The device was stolen, and that's when we finally meet Raz. He stole the device from his own sister and acts like that's a normal thing to do. Raz is revealed to have studied the ancient Spire for his entire life and yearns to control the power it hides. But he's also a nice guy, and he gives us the strange device, which so happens to be an audio log. Have a listen. Listen to the crystal song, and by the sounds of it, that must have been Agent Jones. We found the crystals, they were located at the Spire, hidden in the walls, but to take them we needed a disguise, an alias, which we take from the Spire Guardians, who are found at the 5 outposts. It turns out each of these Guardians holds an IO medallion, so somehow the Spire Guardians are IO agents too. Whether they know it or not is a question for another time. Next, we returned to those 5 mini Spire outposts and realized by using an energy converter we can hear the Foundation even though he's locked inside the 0 point. He has 2 words for us. Jones knows. We all thought we know what that meant, an Agent Jones who left the Imagined Order, but heck no, this meant a Jones stuck in the loop. The problem was, there were so many of them it was hard to know which Jones is the best to ask. So off we trot, speaking to all the Joneses we could find on the island. From Castaway Jonesy to Scuba Jonesy, from Jonesy the Cabbie to Bunker Jonesy, they all gave us info. Some were useless, but some gave us a real insight into the loop. Cabbie Jonesy says, "Me? Working with the Foundation? Not likely. That guy's just itching for an excuse to kick my... Wait, how do you know about the Foundation? Also, how do I know about the Foundation?" The loop does strange things to your memory. Many of the other Jones snapshots share a similar story, arriving at the island with a specific mission in hand, but then that soon fades away and they become shells of their former selves. But wait, there's another Jonesy on the island to speak to. Jonesy the First. The first guy to ever jump out of the battle bus back in 2017. He's now living it up in Pleasant Park and doesn't trust us at all when we start asking questions. Luckily, he likes a good scrap, and by dueling him, he gives us more information. There are people who think the Spire will make them powerful. It will, but it will exploit their every weakness. I wonder who he's talking about. It has to be Raz. His obsession with the Spire is so dedicated, he gave up his entire life to study it and those runes. He's even happy enough to steal from his own sister to understand the Spire more. But wait, there's even more to this. Do not allow the Spire to corrupt someone powerful, or Jones does not stand a chance. Go now before the Spire attracts any more attention from the... And he just stops talking. Damn it, Jonesy. Does he mean IO, the Imagined Order? Does he mean another invasion from a passing Galactus? We just don't know, just yet. The following week, this premonition came true. Raz went to the Spire and made it his home, immediately becoming volatile and corrupted, attacking anyone who ventured near the Spire. The power he now holds is amazing. His health pool is endless, and should we get too close, Raz can take our life force thanks to that artifact. It's safe to say Raz is corrupted, just like Jonesy said. Jones tells us to defeat Raz and take away that artifact to prevent him from becoming all-powerful, which we do because we're badasses like that. But now look at what this artifact is. It's a shard of Kevin the Cube, the magical cube that is now entwined in our lore. We always thought Kevin would return one day, but we never know how. And now we possess a tiny amount of that energy force. Looking at Raz's back bling, I think we know what he wants to do. Bring back the Storm King, the original version of the cube from Save the World, who also invaded the Center Island before. Raz does look to be a follower of the Storm King.
It now appears as if we were too late to disarm Raz, and Jonesy's prediction was right, especially this bit. Go now before the Spire attracts any more attention from the... Well, I thought he was going to say IO, but in fact, the attention he spoke of is actually an alien invasion. As I'm saying this, in-game many people are being abducted by aliens, and after a quick probe, they are returned to the island. In movies, aliens do this to claim our memories and understand our biology. But here's the thing, what will happen when the aliens take Jonesy the First or Raz? As the last few days of the season pass by, we can find CB radios around the island, which, when interacted with, will link to an alien call-in show of sorts in which people discuss extraterrestrials. There's even Dennis from Save the World in there. Good touch. Crop circles have appeared in the fields, and mysterious television screens are ready to show us the next step in this journey. So grab your popcorn and enjoy this ride. My guess is that the alien race are those who created Kevin the Cube, and the alphabet of markings that we see on the runes. They do look alien in origin. And now, after all these years, the aliens have returned, thanks to the Spire's creation and Raz's meddling. Are they here to pass judgment, maybe to enslave us? Or is this another one of IO's misdirections to keep us in the loop? We find out more in Season 7. Dicho esto, chicos, tenemos nuevo diseño de la pantalla principal. Bueno, realmente el diseño es el mismo, pero veis que hay algunos detalles. Ha aparecido una silla en la parte izquierda con una especie de transistor encima de un taburete, y después tenemos en la parte trasera una televisión, que esta es la televisión que ya os comenté en uno de los vídeos anteriores, donde se va a estar mostrando el tiempo que falta para que comience la nueva temporada. Así que en nada va a estar apareciendo ahí el cartelito de 4 días, ¿vale? Para el comienzo, pues, de esta nueva historia en Fortnite. Si nos vamos hacia la zona de las misiones, vais a ver que nos ha aparecido aquí una misión bastante extraña, donde tenemos un personaje que actualmente no está disponible, ¿vale? Es simplemente la forma del personaje. Si no me equivoco, es una chica con el pelo rizado así tipo afro. Y como ya os digo, pues tenemos que destruir televisores espeluznantes, ¿vale? Esto es un desafío súper fácil, porque el Tito Duty os va a traer las localizaciones de todos los televisores, así que simplemente vais a tener que ir hacia esos lugares e interactuar con ellos, ¿vale? Como veis, yo ya he hecho uno, y simplemente haciendo 5 de todos los que hay por el mapa ya tendréis completo este desafío. Justo ahora mismo, chicos, estáis viendo las televisiones que han aparecido por el mapa, donde podemos ver el símbolo alienígena de cultivos colosales y la cuenta atrás que va a estar apareciendo durante los próximos días hasta el comienzo de la nueva temporada. Así que os recomiendo que vayáis y los completéis. Son desafíos fáciles, simplemente caer ahí e interactuar. Lo bueno es que no hay que destruir la tele y no la destruyen los oponentes, así que podéis ir en cualquier momento. Aunque si se complica un poquito, olvidaos de la tele al principio, podéis ir cuando esté más avanzada la partida, porque seguramente no habrá nadie alrededor. Tenemos una situación muy extraña que está ocurriendo a algunos jugadores de Fortnite cuando entran dentro de las partidas. No sabemos exactamente si eso ha sido a raíz de que se han activado los desafíos de presagio, pero hay algunos jugadores que están reportando que la parte central del punto cero ha desaparecido en las partidas. No sé a vosotros, chicos, pero a mí esto me parece, la verdad, muy extraño, que entremos en las partidas de Fortnite y de alguna manera el punto cero haya desaparecido. Evidentemente creo que esto es algún tipo de bug, pero creo que está relacionado con la historia y probablemente esté ocurriendo algo aquí durante los próximos días o al comienzo de la temporada número 7. Se me ocurren bastantes ideas y teorías muy locas, como por ejemplo que puedan venir los extraterrestres que están actualmente en el mapa y de alguna manera puedan llevarse, subir el núcleo hacia su nave. Así que bueno, pues como siempre me encantaría saber cuál es vuestra opinión, si vosotros tenéis algún tipo de teoría también de estas locas, o si a alguno le ha ocurrido algo de esto en la partida, podéis dejármelo en la caja de comentarios.
Justo hoy, chicos, Epic Games ha lanzado un nuevo documento sobre algunas de las noticias más importantes para el mundo competitivo. Voy a dejar aquí abajo en la descripción el documento por si a alguno de vosotros le interesa todo esto. En este documento nos indica el día en el cual se va a estar reiniciando los puntos de arena para la temporada número 7 y todo eso. Así que podéis ir al enlace que estará aquí abajo en la descripción. Como bien, chicos, sabéis, hace unos días estuve enseñando unas imágenes de lo que iba a ser el primer paquete de inicio para la temporada número 7. Era una skin llamada Dicie, que la verdad está bastante chula, que venía con la mochila y el pico. Evidentemente también traerá pavos, como siempre, pero en este caso os voy a enseñar el primer paquete para PlayStation Plus de la temporada número 7, que no lo había mostrado hasta ahora. Gracias a la página Skin Tracker tenemos imágenes de cómo luce esta skin en el juego, que como ya os digo, bueno, evidentemente va a ser para los usuarios de PlayStation Plus, ¿vale? Es el típico paquete de celebración que nos suele lanzar Epic Games, así que simplemente, pues aquellas personas que lo tienen van a poder conseguir esta skin, que viene con una mochila muy interesante, en primer lugar porque es una mochila reactiva, lo que significa que cuando vayamos haciendo bajas dentro de la partida, el numerito, es decir, el número de bajas que vayamos haciendo, va a aparecer en la parte trasera. Y otra cosa que me parece súper interesante es que tiene unos picos que vienen con la misma mochila, ¿vale? Es decir, los picos van dentro de la mochila y una vez que los sacamos, pues el personaje los coge y bueno, la verdad es que está súper chulo. No sé si os habréis dado cuenta, pero también hay un camuflaje. No sé si este camuflaje también va a venir con el paquete. Yo me imagino que sí, que va a ser todo el pack de inicio. La verdad es que es un paquete muy tocho. Y bueno, pues jugadores de PlayStation, pues vais a poder conseguir y desbloquear todos estos cosméticos en vuestra cuenta de juego. Como bien sabéis, si habéis estado atentos al vídeo anterior, el día de ayer Epic Games lanzó un nuevo mini tráiler de la temporada número 7. Como veis, las típicas letras de Fortnite con un texto debajo que dice algo así como ellos están viniendo y la fecha de salida de la nueva temporada. Justo hoy, chicos, os traigo la imagen limpia sin ningún tipo de texto encima para que veáis el fondo, porque me parece la verdad súper interesante, ya que se está insinuando un nuevo punto de interés que probablemente esté llegando en la nueva temporada y estaría relacionado con los aliens. Si os fijáis en la parte de la izquierda, bueno, parece ser una especie de nave, pero como ya os digo, hay algunos símbolos alienígenas y en la parte derecha tenemos como una especie de puerta que va a como otra especie de sala. Así que bueno, pues me encantaría también saber cuál es vuestra opinión sobre todo esto en la... Ladies and gentlemen, the time is now. Ladies and gentlemen, gentle fish, if you will. I have brought you all here today for a reason. The next 2 hours of this stream are brought to you by Epic Games, the creators of Fortnite. I'm excited, man. I've never had Epic Games approach me to do something sponsored like this before a season. Never. So they must have something big up their sleeves. I don't know if you guys have seen this, but they sent me this. This is not what I'm talking about. This is not what today is about. It's something else. But I just want to show you this in case you haven't seen it. So they sent me this, which is a portable DVD player. Okay. And inside, I'm sure you guys have seen some people post about this. There's a CD that says They're Coming. Okay. If you turn it on and play it, I'll show you guys real quick. Okay, so if you go ahead and play it, it plays it plays this. It's like drone footage and it shows some interesting stuff. It shows like a field. I know it might be a little hard to see, but it's very cryptic. It's like a drone in a field. It's clearly something to do with the next season. I'm thinking aliens, but they said that they're coming. So let's go ahead, let's hop into a game. And I genuinely don't know what they meant, but they said to just hang on and that they're coming. So guys, when you type exclamation mark, they're coming, okay? What is that number? I think I know what that number means. Can you guys, I'm under the impression that those are coordinates. Let's see where the coordinates lead to. Okay, so this is where it points us to. Okay, first and foremost, where are we? We're in Australia. So it points to Australia. This is
the code they gave us, at least the first, I don't know if there's going to be any more or anything, but this is the first code they gave us. Just a random field. Okay. We're going in on it. We're going in on it. We're going in tonight. Okay. You can see this area looks different, right? Look, this is it on Google Earth on just like the web app. But if you download Google Earth Pro, it looks different. Oh my gosh. Guys, are you seeing what I'm seeing? Guys. Bro, what? Bro, what? Can I spin? Oh my gosh. Bro, there's no way. In real life, there is a crop circle on Google Earth. Bro, nobody does it like Fortnite. I for sure know this is one of the symbols from the trailer. Let me pull it up real quick. Okay, look. You see this? It's one of these symbols in the back, right? What? What is this even made out of? There's got to be more coordinates, right? There has to be more coordinates. Okay, very interesting. Whoa, what? What the heck? Bro! Are you seeing this? Yo, actually, what the heck? Mind you, guys, I don't know if this will be the only time that happens. I'm starting to think, they said this stream's 2 hours and that happened within the first like 10-15 minutes. So I'm thinking that there's going to be more of these. So what is that? There's a number on the left-hand side of the screen, 617-318-61051. That could be a phone number. You want me to call it? Okay, give me a second. Is that right? Thanks for choosing Domino's. This is Jeff. How may I help you? Bro, what? I'm out, dude. I'm freaking out. I'm out. What the heck? What the heck? That's the one that I got. That's the crop circle that I got, bro. That's the one from my DVD. I feel like we're a hacker right now. 34259389 -116350083. Okay, and it shows some like cactuses and then it flashes symbols and it says they're coming again. This right here, what is this? You see this like symbol? I feel like I'm a conspiracy theorist, bro. It's got like a, I don't know, like a portal or something that goes through it. They're coming. It says it again. Okay, so it is a coordinate. This time it's in California, USA. And zooming in, it's just a blank field. Bro, where is this? Man, they really live in the desert. Holy. Oh, that's like Joshua Tree National Park. It's right near LA. Wow. Okay. Well, if you're in LA and you know where this is where the coordinates lead. Oh, look. People got houses out here. Nice. Ain't no green grass, though. That nice pool. That must be nice over here, gonna be honest. Okay. Interesting. Okay, let's punch that. Should we punch that into here? This should reveal what it is right now on Google Earth Pro. You guys ready? Oh my gosh. Please show up. Oh my gosh, it's there. I thought it wasn't there. Are you guys seeing this? Are you guys seeing this right now? There is no freaking way. There is no freaking way. Okay, let me go ahead and... Looks like a cactus or a trident. We got 2 crop circles so far. So I'm hoping we get some more coordinates. Maybe we can get some more hints as to what is going to go down in Chapter 2, Season 7. Okay, now we go back to playing Fortnite, and then it's possible that we get another hint. I'm hoping. 94. Oh my gosh. Oh man, straight up panicking. Oh! Oh! What the heck? What the heck? What? Did y'all see that? Did I do anything special to do that? What the heck? That's actually insane. Okay, did you guys see that? Okay, watch this one more time. Oh! Oh! What the heck? Bro, okay. These are the symbols from Raz, right? No, maybe I'm wrong. I don't know. I don't know what it is. It's not the same as this thing to the right over here, but like, I wonder if you overlay it, you know? Very creepy sound. It's like a triangle in the middle
And an outer circle has appeared now. These are the crop circles, right? This is the crop circle. And then I noticed the one at the bottom looks like the symbol that was the crop circle in real life from California. The one at the bottom. It says, okay, we got a new set of coordinates. And I don't know what that is. What is it beside it? What is that noise? Wait. 6 sides to a cube. There is 6 sides to a cube. Could it be the return of Kevin the Cube? Just think about it. This is very interesting. I think this plays to the abduction stuff that we've seen. So we already had seen this one before, but this is a symbol found in Australia. Actually, no cap. They did this in real life. How nuts is that? This crater looks a little interesting. I'm going to be honest with you guys. Apparently in Times Square, people have saw something to do with Fortnite. Look at that. Ooh. Okay, that symbol that we saw is there. Okay, a clever ad. Bro! What? That was maybe the craziest teaser we've got so far. I just want to go check it out. So the first thing I see here is that it says 10. They're coming. Oh, there's coordinates right there. Okay, let's write them down. Okay, they're coming. What the heck? Okay, without a doubt, there is no way that they did this one in real life. Oh, we're going to England, the UK. Bro, there is no shot, dude. There is no shot. This is on Google Earth Pro. Right now, if you went here in the world, in the UK, there is this symbol. There is no shot. There is no shot. What? This is it. Like, there is a crop circle in real life with this symbol in the UK. There is no shot, bro. There is no freaking shot. What? That's wild, bro. I don't even know what to say. Let me pull up this map and let's connect the spires here. So is there only those? Do you think there's more? Okay, so we got one spire here, one spire here, one spire here. Dude, there's no way. Is there 6 spires? There is no freaking way. Let's cut out the symbol. Oh my chat. It's perfectly over the spires in game. There is no way. Look at that. It is definitely there with it. Yeah, 100%. That's Risky Reels. That's Bony Burbs. That's the random hill, the bridge area, and near colossal crops. Okay, that's a lot of information to unpack. Look at the top of the spires in game. Yeah, these are the 3 coordinates here. Then we had the phone number, which we were able to call, which says, watch the skies, they have found us. The little dots are the sisters. This is very...